all of you? Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, right. Before we starting the class, once again, welcome back to this max class. Can you all hear my voice? Is my Yes, sir. voice is audible Yes, to sir. you? Right. The Yes, board is sir. also clear, right? So if Yes, sir. there is any distraction, any disturbances, please kindly inform me. இருந்தா அப்பப்போ சொல்லுங்க, no problem, ரைட்டா? ஏன்னா அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. Okay, so okay, right. I hope the network is also good today. Okay, so anyway, we'll start that class. So in the last class, which means yesterday is the first class. Okay, we have discussed more. I have given a lot of motivational to you and how to crack this JEE main examination very easily, and how to kill, otherwise we can say how to kill the JEE examination. I told you, you peoples are now called as JEE aspirants. You are in the race now. Okay, you are in the JEE main race. You are the participant of the race. Another, each and every day, every moment, every single minute is very important to you. Yeah. So today also we'll continue. Directly we jump into the syllabus. Last class I have given a lot of concepts about the product of vectors. So I've given, we have discussed scalar product and vector product and also scalar triple product. Today we are going to discuss about the vector triple product. So what is called as vector triple product? அப்படின்னு சொல்லுங்கம்மா தம்பி, டவுட் இருக்கா? தம்பி ஏதோ டவுட் கேட்டீங்களா யாரோ? Okay, I'll proceed. போலாங்களா? I want everyone to respond me, right? If Yes, you sir. say, I'll just proceed. Okay. So good evening once again. Good evening to you. Straight away we'll jump into the syllabus. Vector triple product. Let us take any three vectors. If we have, let A vector, comma B vector, comma C vector be any three vectors. Be any three vectors, then A vector cross B vector cross C vector. Just you compare with the scalar triple product. There we have one dot, one cross. ஒரு dot, ஒரு cross வந்தா அது பேர் scalar triple product. Both the things we have, both the things A cross B cross C have the cross product, then we can say this is vector triple product. So in the vector triple product we have a formula. Vector triple product, we have a formula. We can write this as A cross B cross C can be written as A vector dot C vector into B vector minus A vector dot B vector into C vector. Same way, if we just change the bracket, that is called associative law, then the value is also changed. The first part will be same, A vector dot B vector minus B vector dot C vector into A vector. So always remember that this does not hold associative, which means that A vector cross B vector cross C vector not equals to A vector cross B vector cross C vector. It does not hold associative. Always remember that vector product is not associative. ஒருவேளை இது ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா A cross B cross C is equals to A cross B cross C if and only if the condition satisfies. If and only if A and A vector and C vector are parallel. Please listen kindly, note this very important concept. இது பேர் தான் concept boosters. These are the very important ideas, tips, hints to you. இதெல்லாம் தெரிஞ்சா easily we can solve the problem. Okay, if A and C are parallel or B vector is orthogonal or perpendicular to sorry, perpendicular to A vector and C vector. If these two conditions are satisfied, then we can say the vector product is associative. It holds associative. If not, it is not associative. Only two conditions. One is A and C are parallel. Other one is B vector is perpendicular to A vector and C vector. Please take down. This is all about the vector triple product.
Now let us take down some of the standard results to remember. So far we have discussed about only the product of vectors. Two products and three vector products. Totally we have four products we have discussed. I have given the concepts. Other based பண்ணி தான் நிறைய problems. கண்டிப்பா பாருங்க vector in the product of vectorsல related there will be definitely one problem, which means that today's class will score 4 marks, no doubt. Out of 100, only this class will score you 4 marks without any hesitation, without any trouble. You can easily handle, you can easily solve this problem, vector problem. அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஒரு 4 மார்க் உங்க கையில இருக்கு. So there is a 4 marks in your packet. 4 mark உங்ககிட்ட வந்துரும். சரிங்களா? இன்னைக்கு வெக்டர் நடத்த போற விஷயத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா using this concept you will be getting 1 mark. Maybe probably the same type of problem, the same concepts what we are discussing, the problems will come on the JEE main examination. So please listen carefully. Are you ready? Now you take down the standard results to remember. Standard results to remember. Why are you giving this? Because we don't have any step marks for this. I also already told you. Only the result, only the answer we need. How you are solving, where the steps are, no problem. We want only the answer. The examiner, the computer, the OMR sheet, they ask only the answer. They require only the answer. Right option, that too. So that we don't want any key or answers, steps and all. Directly you have to derive, so that this standard results always you have to remember in your mind. So நம்மளுடைய செரிபிரம்ல எடுத்துன்னு போயிட்டு ஏத்தி வச்சுக்கிட்டணும் இல்ல உன்னுடைய ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியில நான் அதுதான் சொல்வேன். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க. நான் எல்லா ஏற்கனவே my old students all know that. So listen carefully, understand clearly, தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். And record it correctly. Record correctly. The last one is very important. The result I'm giving is you have to record in your mind, record in your brain. Okay, always you have to remember. Okay, இப்ப பாருங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் பாருங்க. என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தலாமா? First result, you just take down the first result. Modulus of A vector cross B vector is equals to modulus of A vector square, modulus of B vector square minus A vector cross B vector square. Sorry, A vector dot B vector the whole square. This is your first result. The second one, quickly, please take down quickly. A dot I, that problems நம்ம போடுறனால please take down quickly. J vector plus A vector dot K vector into K vector. The next one, modulus of A vector plus B vector the whole square plus A vector minus B vector the whole square, which is equals to 2 times of modulus of A vector square plus modulus of B vector square. The next one, modulus of A vector square plus modulus of B vector square minus modulus of A vector is equals to 4 into A vector dot B vector. If modulus of A vector plus B vector is equals to modulus of A vector minus B vector, then A vector is perpendicular to B vector. If A vector plus B vector is perpendicular to A vector minus B vector, then A vector and B vector are of equal magnitude, The next one, tan theta is equals to modulus of A cross B divided by A vector dot B vector. The theta is the angle between A vector and B vector. The theta is the angle between A vector and B vector. The next result, A vector cross B vector cross C vector plus A vector cross B vector cross C vector plus, sorry, B vector cross C vector cross A vector
plus C vector cross A vector cross B vector, which is equals to 0 vector. The same case, A cross B, B plus C, plus B cross C plus C, plus C cross A plus B is equals to 0, not vector, it's a scalar quantity. The next result, take down the next result. If A plus B plus C equals to 0, if A vector plus B vector plus C vector is equals to 0 vector, then A cross B is equals to B cross E is equals to C cross A. Very important results. Always remember that. If A plus B plus C vector equal to 0, இந்த ரிசல்ட்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஈஸியா குயிக்கா, அதாவது அதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு 2 minutes 3 minutes ஒரு ப்ராப்ளத்தை 30 secondsல சால்வ் பண்ணோம்னா you must know these standard results. The next result is box product A vector plus B vector comma B vector plus C vector comma C vector plus A vector is equals to 2 times of A plus comma B comma C. In your 12th standard, for your common examination, it is a 3-mark question. But you must know this result alone. Then you can solve this type of problems. If it is A minus B, comma B minus C, comma C minus A, the answer is 0. The same thing, instead of plus, we have cross product. B cross C plus C cross A. Then the value is box of A, comma B, comma C, the whole square. Please take down. Now we are going to solve the problems now. Quick, come on quickly. First problem, take down the first one. If A vector, if A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector is equals to 0. A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector equal to 0, where A vector comma B vector comma C vector or unit vectors or unit vectors. Please take down the question clearly. If A dot B is equals to A dot C equal to 0, where A vector, B vector, C vector are unit vectors, the angle between B vector and C vector, the angle between B vector and C vector is pi by 6. Then B vector cross C vector is, then the B vector cross C vector is. Okay, this is the first problem we are going to solve now. Today only we are solving the very first problem of JEE main crash course. Okay, within this 1.5 months, we are going to solve all plenty of problems. So we are going to kill the JEE examination, so that each and every problem you have to listen carefully, record it correctly, understand clearly. Okay, over some. This is the first problem. I want everyone to listen. All listening, please come on. I want make some noise, please. Yes, sir. Right. Problem solve pannalama? Okay, right. We are going to solve the problem. Listen carefully, boys and girls. Any problem from physics or chemistry or mathematics in any subject, when you are going to solve the problem, then you have to remember 3 things in your mind. This is a basic rule, basic working rule, algorithm mari or fundamental mari. Innana, first step, what are the data are given. Second step, step 2, what to find. And step 3, what is the appropriate formula. So what are the ideas we can apply, we may apply. அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டேட்டாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. A dot B equals to A dot C equal to 0 vector and A, B, C are unit vectors. These are the 2 datas clearly given. First problem கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம். அடுத்தது
you have to find out b vector cross c vector. அப்போ இது product of two vectors தான், three vectorsக்குலாம் போல. Always remember that when it is a unit vector, the magnitude of that is always 1. அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா modulus of a, modulus of b, modulus of c equals to 1. From the data we have collected the result, we have found the result. இன்னொரு பக்கம் a dot b equals to a dot c equal to 0 இல்லையா? அப்போ a dot b equal to 0, a dot c equal to 0 means a vector is perpendicular to b vector and a vector is perpendicular to c vector. அப்ப என்ன இதுல இருந்து ரிசல்ட் டெரைவ் பண்ணலாம்னா we can say a vector is perpendicular to both b vector and c vector, right? A vector is perpendicular to both b vector and c vector. Now, and a vector is the unit vector, இதுல இருந்து தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? Now we have to find out what is b vector cross c vector. So formula says definition of a cross product, modulus of b, modulus of c and sin theta into n cap. N cap na enna sonna, if it is, we know the definition a cross b ன்னு சொல்லும்போது a vector b vector sin theta n cap, we can write like this. Here n cap is called a unit vector which is perpendicular to both a and b. அதே போல n cap ஆக்ட் பண்ற மாதிரி இங்க a vector இருக்கு, a vector is perpendicular to both b and c. அது மாத்திரம் இல்லாம a vector is a unit vector. அதனால n cap க்கு பதிலாக instead of n cap I can write a vector, because according to this problem எனக்கு தேவை அந்த unit vector perpendicular to both b and c, that is nothing but a vector, so that I am just putting this as a vector. Okay, a vector is a unit vector perpendicular to both b and c. Now I can write b cross c equals to b உடைய value 1, c உடைய value 1. அப்போ b vector cross c vector is equals to sin theta into a vector. But what is theta? Theta என்றது என்ன கொடுத்திருக்க, angle between b and c. அங்க கொடுத்திருக்க angle between b and c is pi by 6. We can write that a vector into sin pi by 6, sin 30 degree. Your sin 30 degree is 1 by 2. Therefore, your b vector cross c vector is a vector divided by 2. That is the answer. உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ்ல கண்டிப்பா அது இருக்கும், a vector by 2. You have to mark that one. புரியுதுங்களா? Any doubt in this? Once again நான் ரிப்பீட் பண்ணுமா? Again I'll repeat this because this is the first problem. It is given that a dot b equals to a dot c equal to 0. அப்ப அதுல இருந்து தெரிஞ்சிடலாம் a vector வந்து b vectorக்கும் c vectorக்கும் perpendicular இருக்கு. The second stepல என்ன சொல்லிட்டான், both a b c are unit vectors. அப்ப அதனுடைய magnitude, அதனுடைய modulus வந்து 1. அப்போ we can say a vector is a unit vector perpendicular to both b and c. Now we are going to find out b cross c. So the definition we can say modulus of b, modulus of c sin theta n cap. Instead of n cap I can put a vector because the same meaning inside the a vector. Appo instead of n cap I can put a vector. Now theta is the angle between b and c. In the problem it is given that angle between b and c is pi by 6, that is 30 degree. Sin 30 is 1 by 2. Therefore the answer is a vector by 2. Please take down. Next problem. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் அங்க sin theta a வெக்டர் போட்டிருக்கோம் சார், அங்க எதுனாலும் போடலாமா? b வெக்டர் c வெக்டர் எதுனாலும் போடலாமா? இதுவாமா? எஸ் சார். எந்த வெக்டர்? அதுவா? இல்லையே, நம்மளுக்கு இங்க கண்டிஷனல் அதுதானே கொடுத்திருக்கான். b வெக்டர்லாம் போட முடியாதுல. b வெக்டர் யூனிட் வெக்டர் தான். a வெக்டர் தான் யூனிட் வெக்டர் perpendicular to both b and c. அந்த கண்டிஷன் அங்க தானே கொடுத்திருக்கான். ஒருவேளை மாறி இருக்குன்னு வெச்சீங்க b dot a, b dot c னா தான் அப்ப b vector is a unit vector perpendicular to both a and c. இங்க a vector தான் எடுக்கணும், வேற மாத்தி போட கூடாது. ப்ராப்ளம்ல theta. ஓகே எஸ் சார். sin அடுத்தது சார் sin theta வருது. sin 30 degree 1 by 2 தானப்பா. இல்ல சார், ஏன் எடுக்க கூடாது sin theta தான்? சொல்லுமா. ஏன் cos tan தான் எடுக்க கூடாது, sin theta தான்? ஃபார்முலாப்பா, டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்கேன்ல. கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன பண்ண, கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா a கிராஸ் b னா இதானே நம்ம ஃபார்முலா டெஃபினிஷன். a டாட் b னா தான் cos வரும், a டாட் b னா தான் மாடுலஸ் ஆஃப் a மாடுலஸ் ஆஃப் b cos θ. இது கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல அப்ப sin தான் வரும், கிராஸ்னா sin வரும், டாட்னா cos வரும். அதனால வச்சுக்கோ. sin tanலாம் இங்க வேல்யூவே கிடையாது, அங்க டெஃபினிஷன். கேளுங்க வேற வருமான்னு கேட்டேன். என்னப்பா?
இல்ல ஃபார்முலா படி ஏதாவது ரீசன் இருக்கான்னு. ஆமாப்பா, டெஃபினிஷன் இருக்குல்ல, டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் பண்ணுங்க, அதுதான் டெஃபினிஷன். If A vector and B vector any two vectors, then the cross product can be written as A cross B equals to modulus of A modulus of B sin theta n cap. Where n vector is n cap is the unit vector perpendicular to both A and B. இங்க வேரியபிள் வந்து B vector and C vector இருக்கு, ரெண்டு வெக்டர். அதுக்கு என்ன யூனிட் வெக்டர் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னு பாக்குறோம். A வெக்டர் தான் ரெண்டுத்துக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, அது யூனிட் வெக்டரா இருக்கு, அதனால n cap மேல A வெக்டர் போடும். சரியா? அடுத்த ப்ராப்ளம் சார். சொல்லுங்கப்பா, கேளுங்க. இது மாடுலஸ் ஆஃப் பியும் சியும் எப்படி சார் ஒன் ஆச்சு? கொடுத்துட்டானப்பா. ஏபிசிஆர் யூனிட் வெக்டர். யூனிட் வெக்டர்னா அதனுடைய மாடுலஸ் 1. எப்பவுமே ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஆமாப்பா, யூனிட் வெக்டர்னா அதனுடைய மாடுலஸ் 1. யூனிட் வெக்டர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க क्वेश्चनல பாரு. ஏ வெக்டர், பி வெக்டர், சி வெக்டர்ன்றது யூனிட் வெக்டர்ஸ்னு क्वेश्चनல மென்ஷன் பண்ணிருக்கனே, நான் கொடுத்திருக்கனே. அப்ப யூனிட் வெக்டர் அது ஆர் இல்ல, அது ஆர். எதுமா? நான் ஆர் ன்னு படிச்சேன் சார், சாரி சார். ARE, not OR. Okay. Take down the next one. Finished? We'll do the next problem. Yes, sir. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால டைம் தரேன், கொஞ்சம் அடுத்து கொஞ்சம் குயிக்கா போணும். Let the next one, let modulus of A vector, let modulus of A vector, let modulus of A vector is equals to 3 root 3. Modulus of B vector is equals to 5. B vector dot C vector is equals to 10. Okay, modulus of A vector is equals to 3. Modulus of B vector is equals to 5. Modulus of B vector dot C vector equals to 10. Angle between B vector and C vector equals to pi by 2, and angle between B vector and C vector is pi by 2. Pi by 3, not pi by 2, sorry, pi by 3. If A vector is perpendicular to B vector cross C vector, then find the value of modulus of A vector cross B vector cross C vector. Then find the value of modulus of A cross B cross C. நான் சொன்னது இந்த வெக்டர்ல கண்டிப்பா உதவும். வெக்டர்ல any topics, definitely the 3 steps. First of all, you have to check out what are the data are given. Here the data is given. Here is modulus of A, modulus of B, B dot C, and angle between B vector and C vector is pi by 3, and also given that A vector is perpendicular to B vector cross C vector. Okay, and then find the value of modulus of A cross B cross C. நல்லா கவனிங்க, இது வந்து வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். This is nothing but vector triple product. நல்லா இங்க listen carefully பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், modulus of A cross B cross C எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா. I want modulus of B cross C இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ தான் எனக்கு தேவைப்படுது. இது எப்படி இருக்குன்னா, இது A வெக்டர், இது B வெக்டர். நல்லா கவனிச்சிங்க, டெஃபினிஷன் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல A cross B னா modulus of A modulus of B sin theta n cap. Suppose I want to remove this n cap, I have to take modulus A cross B equals to modulus of A modulus of B sin theta. The same thing here. இங்க A ன்றது A vector மாதிரி இருக்கு. B vector seems to be B vector cross C vector. Apply the same formula, same definition. We'll get the A is modulus of A vector and the B is modulus of B vector cross C vector. And also given that the angle between A vector and B vector cross C vector, நல்லா கவனிச்சிங்க, இது என்ன வரும், sin theta. இப்ப தீட்டான்றது இங்க என்னன்னு கவனிக்கணும். தீட்டா என்பது இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது அது angle between A and B. The vectors are A vector and B vector. இங்க வெக்டர்ஸ் வந்து A வெக்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொரு வெக்டர் வந்து B cross C. அப்போ இந்த தீட்டா எதை மென்ஷன் பண்றதுன்னா, இங்க வரக்கூடிய ஆங்கிள் எதை மென்ஷன் பண்றதா, angle between A vector and B vector cross C vector. இப்ப கொடுத்துருக்கான் பாரு, A vector is perpendicular to B vector plus C vector. What is angle then? அப்ப theta என்ன இருக்கும்,
90. இங்க குடுத்துறாங்க 90 degree, 90. sir. வெரி குட் மா. தானியா எஸ்தர், தானியா எனக்கு இல்லையா? இருக்கீங்களா? ஸ்ரீவர்தினி, அக்ஷயா, லோகேஸ்வர், கோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்களா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. ரைட், ஓகே. ஆன்சர் டக் டக் பண்ணணுமே நீங்க. இல்ல new students, you also, right? Right, I told you, everybody have skills, ability. Everybody, you have to show your talent. This is a wonderful opportunity given by you, given by God to you. அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாத. Kindly grab this opportunity. அதனால ஆன்சர் சொல்லு, தப்போ ரைட்டோ. தப்பா சொல்லும் போது அது ரைட்டா மாறும். So a vector, modulus of a vector is √3 and modulus of b cross c. இங்கதான் இப்ப பண்ணணும். மறுபடியும் பாருங்க, இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். If it is modulus of a cross b, modulus of a, modulus of b sin theta, modulus of b cross c means modulus of b, modulus of c, modulus of c sin theta. Angle between b and c is pi by 3. Therefore I can say sin pi by 3. Next stepல கூட போட்டுக்கலாம், இங்கேயும் போட்டாலும் பரவாயில்ல. அங்க சொல்லிட்டா angle between b and c is pi by 3. Sin 90, what is the value of sin 90? Which is equals to 1. Therefore I can write this as √3 into modulus of b. Your modulus of b is 5 into modulus c. I don't know the value of modulus c vector. Sin pi by 3, that is called sin 60 degree. What is the value of sin 60 degree? Which is equals to what? √3 by 2. So that we get √3 into √3, 3. 3 5s are 15. 15 by 2 modulus of c vector. Now I am going to find out what is modulus of c vector. How I am going to find out modulus of c vector? One more data is given that b vector dot c vector equals to 10. b dot c is equals to 10 given. The dot product definition. A dot b means modulus of a, modulus of b cos theta. Here b dot c, therefore I can say modulus of b, modulus of b cos theta is equals to 10. Your modulus of b is given 5. Modulus of c vector and cos theta. What is angle between b and c? Which is equals to pi by 3. Therefore I can say cos pi by 3. இது இங்க ரெண்டு என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆங்கிள் சார். அதனுடைய ஆங்கிள் தான் எனக்கு தேவை. Here the variables are, the vectors are b and c. Therefore we want to find out angle between b and c. According to the problem, the angle between b and c is given that pi by 3. Therefore cos pi by 3 is equals to 10. 5 light will go 2 times. And cos 60 degree, which is equals to 1 by 2. Therefore modulus of c is equals to 4. Cross multiplying 2 2s are 4. Now we have found out the value of modulus of c is 4. Therefore I can write this as 15 by 2 into 4. 4 it will go 2 times. Therefore the answer is 30. இது ப்ரீவியஸ்ல ஒரு வருஷமோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन பாருங்கப்பா. How simple it was, but you must know all the concepts. Unless or until you understand the concept பண்ணலன்னு சொன்னா waste. You must understand the concept. You must memorize some results. கான்செப்ட புரியாம போடவே முடியாது தம்பி. அதுக்காக தான் நான் கான்செப்டுக்கு டைம் எடுத்து கொடுக்குறேன். You must understand the definitions, corollaries, notes எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் செய்யணும், புரிஞ்சுக்கணும், ரெண்டுமே பண்ணணும். புரியுதுங்களா? மெமரைஸ், எங்கெங்கெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும், எங்கெங்கெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அதுதான் நாலேஜ். ஓகேவா? So this is the answer. Please take down. First thing you have to collect what are the datas are given datas னு வெச்சுக்கோ. செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது a cross b cross c மாடுலஸ். அப்ப ஐடியா என்ன? இங்க ஃபார்முலா தெரியும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஐடியா தான். இத என்ன பண்ணிட்டேன், ஒன்னு a ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இன்னொன்னு b ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மாடுலஸ் ஆஃப் a cross b இப்படி ஃபார்முலால போடுறேன். மாடுலஸ் ஆஃப் a, மாடுலஸ் ஆஃப் b sin theta. இங்க மாடுலஸ் ஆஃப் a, b க்கு பதிலா b cross c. Sin angle between a and b cross c. Angle between a and b cross c are perpendicular, therefore 90 degree, pi by 2. Sin 90 is 1. Modulus of a is √3. Again b cross c modulus, modulus b, modulus c, angle between b and c is pi by 3. Applying, I'll get 15 by 2 into modulus of c vector. Now my job is to find out what is modulus of c vector. How I find out modulus of b vector? One more data given in the problem, given in the question, that is mod b cross c is equals to 10. So applying again the dot product formula, modulus b, modulus c cos theta. The theta is nothing but angle between b and c. Once again, we are applying pi by 3 here. Modulus of b is 5. From this, we are finding out modulus of c equals to 4. And substitute in the above one, we'll get the answer. Please take down. Quick.
சார் ரைட்மா, சொல்லுப்பா. சார் அந்த sin π/2 எப்படி வந்துச்சு சார்? π/2 எப்படி வந்துச்சு ஆங்கிள்? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காம்பா, A vector is perpendicular to B cross C. அப்ப A Okay. வெக்டர் வந்து B வெக்டர் கிராஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா அந்த ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி. அப்போ இங்க பாருங்க, Aன்றது ஒரு வெக்டார், B கிராஸ் Cன்றது ஒரு வெக்டார். இது ரெண்டுத்துடைய ஆங்கிள் தான் இங்க இருக்கணும். அதுதான் π/2. ஓகே ஓகே. புரியுதுங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். P vector is equals to A plus 1 I vector plus AJ vector plus AK vector. Q vector is equals to AI vector plus A plus 1 J vector plus AK vector. And R vector is equals to AI vector plus AJ vector plus A plus 1 K vector. And P vector, comma Q vector, comma R vector or coplanar vectors. P vector, comma Q vector, comma R vector or coplanar vectors. And 3 vector into P dot Q vector the whole square minus lambda into R vector cross modulus of R vector cross Q vector the whole square equal to 0. Then find the value of lambda. Once again, I'll repeat the question here. P vector is equals to A plus 1 into I vector plus AJ vector plus AK vector. Q vector is equals to AI vector plus E plus 1 J vector plus AK vector. R vector is equals to AI vector plus AJ vector plus A plus 1 K vector. P vector, Q vector, R vector are coplanar vectors. And also 3 into P dot Q the whole square minus lambda into R cross Q dot whole square is equals to 0. Right? Then find the value of lambda. இங்க பாருங்க, ரெண்டு unknown parameters is there. What are they? இந்த கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு unknown parameters இருக்கு. எது? உங்க லாங்குவேஜ்ல சொன்னா ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. எது? 3 and lambda. 3ன்றது நியூமரிக்கல் வேல்யூ தம்பி. lambda and q sir. இல்ல q வெக்டார்ஸ் இல்ல, அதெல்லாம் r வெக்டார் q வெக்டார்னு கொடுத்தாச்சு. இங்க ரெண்டு விஷயம் வந்து லாம்டான்னு இங்க இருக்கு. இந்த வெக்டார்ஸ்ல ஏன்னு ஒன்னு இருக்கு. ak வெக்டார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ak a and lambda. அப்போ k வெக்டார்னா யூனிட் வெக்டார்ஸ்மா. they are unit vectors. I வெக்டார்ன்றது towards x axis உடைய யூனிட் வெக்டார். on y axis we can say the unit vector j vector. z axis அத நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பட் டைம் இல்லாதனால நான் விட்டுட்டேன் நான். அப்போ இந்த i j k r எதுக்குரியதுன்னா x axis y axis z axis உடைய யூனிட் வெக்டார்ஸ். புரியுதுங்களா? இந்த a+1 இந்த a வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் நேத்து கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா அதுல வந்து வேரியபிள்ஸ் வந்திருக்கு, நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் வரணும். 3 2 4 அப்படி வந்தா ஓகே. இங்க ஏன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்துலயும் வந்துருச்சு இல்லையா? அப்போ ரெண்டு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்னு a, இன்னொன்னு லாம்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ அம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் a. எப்படி a வை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்க. p வெக்டார் q வெக்டார் r வெக்டார் ஆர் கோப்ளனார். கோப்ளனார் சொன்னா which lies in the same plane. யாரோ ஒரு தம்பி கேட்டீங்க. கோப்ளனார் சொன்னா which lies on the same plane. அப்ப அதனுடைய பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா பாக்ஸ் ஆஃப் p வெக்டார் q வெக்டார் r வெக்டார் ஈக்குவல் டு 0. பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னா நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட். இப்போ இதுல வந்து என்ன இருக்கு? a+1. இதுல என்ன இருக்கு? a q வெக்டார் a+1 a. Next a and then a+1 which is equals to 0.
இதை expand பண்ணலாம், which implies a plus 1 into, so this row, this column cancel, a plus 1 the whole square minus a square minus a into this row, this column cancel, a into a plus 1 minus a square plus a into this all. I hope you all know the determinant. Plus 1 நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. This row, this column cancel, a square minus a into a plus 1, which is equals to 0. Now you expand a plus 1 into a square plus 2a plus 1 minus a square minus of a into a square plus a minus a square plus a into a square minus a square minus a equal to 0 plus a square minus a square plus a square minus a square will get cancel. இப்போ வெறும் என்ன இருக்கும்னா a plus 1 2a plus 1 a into 2a 2a square a into 1 a plus 2a plus 1. Here we have minus a square. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா a square cancel. We have minus a square which is equal to 0. கரெக்டா? 2a square minus a square minus a square ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ we have a plus 2a 3a plus 1 equal to 0, which is equals to a is equals to minus 1 by 3. பாருங்க, our first idea apply பண்ணியாச்சு. a ன்றது minus 1 by 3. அப்போ எங்கெல்லாம் minus 1 by 3 a வருதோ அங்கெல்லாம் minus 1 by 3. இப்போ இந்த வெக்டர் p கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்க. p வெக்டர் equals instead of a minus 1 by 3 போடுவீங்க. சரியா? you can write this as minus 1 by 3. அப்போ minus 1 by 3 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா which is equals to minus 1 by 3 plus 1 minus 1 by 3 plus 1 which is equals to 2 by 3 I vector. இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க minus 1 by 3 j vector plus 1 by 3 k vector. q vector is equals to 1 by 3 I vector minus 1 by 3 plus 2 by 3 k vector minus 1 by 3 k vector. Similarly, your r vector is equals to minus 1 by 3 I vector minus 1 by 3 j vector plus 2 by 3 k vector. இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? p vector கண்டுபிடிச்சாச்சு, q vector கண்டுபிடிச்சாச்சு, r vector கண்டுபிடிச்சாச்சு. First thing we want p dot q. அதுக்கப்புறம் r vector cross q vector modulus. அதான் வச்சுங்க. அப்போ நான் பொதுல என்ன பண்றேன்னா first p vector dot q vector dot product. இது p vector, இது q vector. சரிங்களா? இதை கேபிட்டல்ல இருக்கனால கேபிட்டல்னே போட்டுங்க எல்லாத்தையும். கேபிட்டல் q vector. சரியா? p vector dot q vector. So dot product na I j j k k 2 by 3 into minus 1 by 3 minus 2 by 9 minus 2 by 9. அதுக்கு அடுத்து plus minus into minus plus 1 by 3. சரி 1 by 9. சரியா? LCM எடுத்தா 9 வரும். minus 2 minus 2 minus 4 minus 4 plus 1 minus 3 which is equals to minus 1 by 3. p vector dot q vector is equals to minus 1 by 3. The same way, the next thing we are going to find out what is modulus of very r vector dot cross q vector. So this is a determinant method. I j k. R vector we have minus 1 by 3, only the coefficients 2 by 3. Q vector minus 1 by 3 and minus 1 by 3 2 by 3. இந்த செகண்ட் ரோல பாருங்க 1 by 3 காமன் எடுத்துடலாம். தேர்ட் ரோலையும் 1 by 3 காமன் எடுத்துடலாம். அப்போ 1 by 3 ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல காமன் எடுங்க. தேர்ட் ரோல 1 by 3 எடுத்தா 1 by 9 டேக்கன் வெளியே அவுட் சைட். அப்போ I j k 1 by 3 டேக்கன் காமன் அவுட் சைட் minus 1 2 minus 1. சரி தப்பா போட்டோம் நினைக்கிறேன். ரெண்டு முறை ரிப்பீட் பண்ணிட்டோம்ல. இது q vector minus 1 by 3. This is 2 by 3. இது minus 1 by 3. So therefore I can say minus 1 2 minus 1. Now you expand 1 by 9 into, if you expand we'll get a 3i vector plus 3j vector plus 3k vector. When the 9 உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னு வெச்சீங்க, everything divided by 9 will get 1 by 3i vector 1 by 3j vector 1 by 3k vector. This is your value of r vector cross q vector. Please take down quickly. எழுதிட்டீங்களா first step? ப்ராப்ளம் எழுதிட்டீங்களா? first step எழுதிட்டீங்களா? Yes sir. Right. இப்போ பாருங்க. Now listen here. இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன தேவைன்னா modulus of r vector cross q vector.
Modulus means square root of நேத்தே சொன்னேன் x square plus y square. The direction ratios மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணும். 1/3 square 1/9 plus 1/9 plus 1/9 which is equals to 3/9. Therefore, I get square root of 3 divided by 3 which is equals to 1/√3. Simplification, we'll get modulus of which is equals to 1/√3. எனக்கு என்னன்னா modulus of r vector cross q vector the whole square. பாருங்க இந்த ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன் அது 3 into p dot q the whole square minus lambda into r vector cross q vector equal to 0. Our aim is to find out what is p dot q and what is r vector cross q vector. So r vector q vector the whole square, which means 1/root the whole square. 1 square is 1, √3 square is 3. Now the problem is over. We are coming into the last steps. So according to the problem, the given equation is 3 into p dot q the whole square. Your p dot q the whole video வந்து 3 into minus 1/3 the whole square minus lambda into, so the value of 1/√3 the whole square which is equals to 1/3 equal to 0. Now you square 3 into 1/9 minus lambda by 3 equal to 0. 3 it will go 3 times. Yeah. So therefore we'll have 3 times. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா 1/3 minus lambda by 3. 1/3 minus lambda by 3 equal to 0. Or lambda by 3 is equals to 1/3. 3 sorry. 3 cancel. Therefore this implies lambda is equals to 1. பாருங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. At last finally the lambda is equals to 1. இந்த ப்ராப்ளத்துல ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. எனக்கு கேட்ட பாராமீட்டர் only lambda. But lambda தவிர்த்து a என்ற ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு. How to find out that a parameter? The given condition is the vectors p vector, q vector, r vector are coplanar. The condition says that if any three vectors are coplanar, the box product equal to 0. Box product is determinant. அதை யூஸ் பண்ணி a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். Once we have find out the a value, we can just put the values of p vector, q vector, r vector. Now we have found out all the three vectors value p, q, r. Now the first step, what is p dot q? Dot product. We are getting minus 1/3. The second one, r vector dot q vector, using the cross product. We are getting that 1/3 plus அதனுடைய மாடுலஸ் வேணும், magnitude. Square root of 1/3 square, 1/3 square plus 1/3 square. We'll get 1/√3. அதனுடைய ஸ்கொயர் வேணும், 1/√3 square பண்ணா 1/3. Now we substitute in the given equation 3 into p dot q the whole square. P dot q is equals to minus 1/3. Square பண்ணா 1/9 minus lambda into 1/3 lambda by 3. We are eliminating, we are evaluating. The value of lambda is equals to 1. Please take down. Next problem. The next problem. If a vector, b vector, c vector, the next problem, if a vector, b vector, c vector are unit vectors, if a vector, b vector, c vector are unit vectors, or unit vectors, or unit vectors, such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector, and lambda is equals to a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, and d vector is equals to a vector cross b vector plus b vector cross c vector plus c vector cross a vector. Then the ordered pairs of lambda comma d vector is equals to
then the ordered pairs of lambda comma d vector is equals to. So now we are going to find out the value of lambda and also d vector. ரெண்டுத்தினுடைய வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க போறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன டேட்டாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, A, B, C are unit vectors, which means that modulus of A, modulus of B, modulus of C is equals to 1. Immediately போடணும். Whenever that is mentioned that is a unit vector, the magnitude, the modulus is equals to 1. And also given that A plus B plus C the whole square equal to 0. இதை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் modulus of A plus B plus C ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எப்பொழுதுமே magnitude. இது எப்படி போடலாம்னா A plus B plus C the whole square. Formula says modulus of A square, modulus of B square plus modulus of B C square plus 2 into, அதாவது 2ABC BC CA. அப்போ 2 காமன் எடுத்தா A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to 0. Now we know that modulus of A is 1, modulus of B is 1, modulus of C is 1 because they are unit vectors. Therefore, the magnitude of that is called 1. 1 plus 1 plus 1, which is equals to 3, plus 2 into இதனுடைய value கொடுத்துருங்க. The problem says that the value of A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to lambda, which is equals to 0. From this, we can say 2 lambda is equals to minus 3. Your lambda is equals to minus 3 by 2. So lambda கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ lambda உடைய வேல்யூ minus 3 by 2. ஏதாவது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா lambda உடைய வேல்யூ 3 by 2 இருக்கும், minus 3 by 2 இருக்கும், 3 by 2 இருக்கும், இல்ல minus 3 by 2 இருக்கும். 4 ஆப்ஷன்ஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். minus 3 by plus 3 by 2 plus 3 by 2 வருது. Because we are confirmed that lambda is equals to minus 3 by 2. This is called eliminating the option method. ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் 3 ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணி you have to choose the best option. The question is the most appropriate answer. Out of 4 options, we have almost 2 answers are correct. We have to choose which one is the most appropriate answer. So அதனால மிக தெளிவான ஆன்சர் எதுன்றதை எடுத்து எழுதுறதுக்கு இந்த எலிமினேட்டிங் ஆப்ஷன் மெத்தட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். பாருங்க, இப்ப நான் கட் பண்ணிடலாம். minus 3 by 2, இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வருது. அப்ப நான் டி வெக்டரை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? lambda உடைய வேல்யூ minus 3 by 2. your d vector is equals to A cross B. இது அப்படியே வச்சீங்க. A cross B. இங்க பாருங்க, A plus B plus C இருக்கு இல்லையா? A plus B plus C is equals to 0. கரெக்டா? இப்போ இதுல இருந்து நான் C வெக்டர் தேவைன்னா இந்த A அப்படிக்கா போனா என்ன ஆயிடும்? மைனஸ் A வெக்டர். B ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனா என்ன பண்ணும்? மைனஸ் B வெக்டர். அப்போ B வெக்டர் கிராஸ் இந்த C வெக்டருக்கு பதிலா from the given இது C வெக்டர் எப்படி போடலாம்னா minus A minus B. Instead of C vector, I can write minus A minus C. Similarly, the third one plus C vector cross. If you want to write A vector as minus B vector minus C vector, minus B vector minus C vector. Now A cross B. Now you multiply. B vector minus A upon minus B vector cross A vector. அடுத்து minus of B vector cross C vector. சரியா? minus of B vector cross C vector. minus of B vector cross தப்பா போட்டோம். minus A minus B. அப்போ B vector cross B vector plus minus of C vector cross B vector minus of C cross C. I already told you, if any two vectors are same, then the product is 0. I cross I is equal to 0 vector. J cross J is equal to 0 vector. A cross A is equal to 0 vector. B cross B is equal to 0 vector. When the vectors are same, then the value becomes இது 0 ஆயிடும், இது 0 ஆயிடும். அப்போ இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா A cross B minus B cross A இல்லையா? கம்யூட்டேட்டிவ் டஸ் நாட் வோல்ட். இதை திருப்பி போடணும்னா அது பிளஸ் A cross B. A cross இங்க கூட நம்ம தப்பு பண்ணணும். சி வெக்டரை மட்டும் தான் ஒரே இடத்துல மாத்தணும் இல்லையா? அதனால அதையும் இங்க மைனஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர். அப்போ பாருங்க என்ன ஆயிடும்னா மைனஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ, அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா மைனஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ. ஸோ இதனுடைய வேல்யூ 0. அப்போ இதை வந்து எப்படி போடலாம்? பிளஸ் ஏ கிராஸ் பி பிளஸ் இதையும் என்ன பண்ணலாம்? பிளஸ் ஏ கிராஸ் பி. இதை மூணுத்தையும் போட்டீங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர், ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர், ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர்னா 3 into A cross B vector. அப்போ D vector உடைய வேல்யூ வந்து 3 into A cross B vector. அப்போ அந்த ஆர்டர்ட் பர்ஸ் எப்படி போடுவீங்கன்னா lambda comma D vector is equals to lambda is minus 3 by 2. Your D vector is equals to 3 into A vector cross B vector.
That is the answer. This is the set of ordered pairs. Please take down. The next problem. So 1 minute, sir. Wait, sir. Let vector A, let vector A, let vector A vector, let vector A vector is equals to 2i minus j vector plus k vector. B vector is equals to I vector plus 2j vector minus k vector. And C vector is equals to I vector plus j vector minus 2k vector. B three vectors. B three vectors. Next line. A vector, the capital A vector போடுங்க. A vector in the plane, a vector in the plane of vector B vector and C vector. Vector in the plane of B vector and C vector. Whose projection on vector A, whose projection on vector A on A vector is of magnitude square root of 2 by 3. Once again, I'll repeat the question. Listen carefully. Let vector A vector equals to 2i minus j plus k, B vector equals to I plus 2j minus k, C vector equals to I plus j minus 2k. A vector in the plane of vector B vector and C vector whose projection on vector A is of magnitude. First data are A vector, B vector, C vector is given. The second line inna kandupidikkanona a vector in the plane of B and C. Suppose we have two vectors. This B vector, this C vector. In the plane kulla oru vector irukku. I don't know that vector. I just say that as or vector. அப்போ ஒரு plane குள்ள ரெண்டு vector இருக்குனா ரெண்டு vector plane of vector B and C. B மற்றும் C என்ற வெக்டர்ல இருக்கிற பிளேன்ல ஒரு வெக்டர் அமைந்திருக்கிறது. A vector lies on that. அந்த வெக்டர் எப்படி போடணும்? நல்லா கவனிச்சுங்க. A vector in the plane of two vectors, then we can write that vector as or vector. எந்தெந்த பிளேன்ல இருக்கு? B vector, C vector பிளேன்ல இருக்கு. அப்போ அதை எப்படி போடணும்னா பாருங்க, நல்லா கவனிச்சுங்க. இதுக்காக தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வேர்டு நிறைய முறை கேட்பான். A plane of vector B and C. Then அந்த வெக்டரை நான் R வெக்டர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த R வெக்டர்ல என்னென்ன பிளேன் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து B வெக்டர், இன்னொன்னு வந்து C வெக்டர். சம் ஸ்கேலார் இன்டு C வெக்டர். எப்பொழுதும் நினைச்சீங்க a vector which lies on the two planes, two vectors can be written as R vector is equals to B vector plus lambda. இதுதான் vector in the plane of two vectors. I just taking the vector in the R vector தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் question. I want to find out the vector in the plane of vector B vector and C vector whose projection on A is of magnitude 2 by root 3. முதல்ல எனக்கு R vector என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த R vector கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out lambda. இப்ப பாருங்க, R vector is equals to B vector I plus 2j minus k vector plus lambda into C vector I plus j minus 2k. இப்ப இந்த காமனா I j k எடுத்தா I 1 plus lambda into I.
நெக்ஸ்ட் இங்க 2 இருக்கு பிளஸ் 2 இங்க லாம்டா இருக்கு 2 பிளஸ் லாம்டா இன்டு ஜே வெக்டார். நெக்ஸ்ட் இங்க -1 இருக்கு இங்க -2 லாம்டா இன்டு கே வெக்டார். திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் வெக்டார். இப்போ இந்த ஆர் வெக்டரை கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் மை கொஸ்டின். So according to the question, you have to find out what is R vector. Mathematically, we have taken that R vector is equals to B vector plus lambda into C vector because that vector lies on the plane B and C. அதனாலதான் B vector plus scalar into C vector. இந்த lambda-வை கண்டுபிடிக்கணும். How to find out this lambda? One more question is, this R vector, projection on A vector gives you the magnitude 2√3. அதனுடைய magnitude கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப therefore, magnitude of modulus, that is magnitude of projection of B vector on A vector சொல்லுவீங்க, R vector on A vector, which is equals to square root of 2/3, which is equals to square root of 2/3. இப்ப பாருங்க, R on A அப்படின்னா R vector dot A vector divided by modulus of A vector, magnitude நால whole modulus. இதுதான் ஃபார்முலால படிச்சிருப்பீங்க, நான் கொடுத்திருக்கேன். projection of B vector on A vector, projection of B vector on A vector, geometrical meaning of A dot B dot product ல we can write this as A dot B divided by modulus of B vector, sorry, modulus of A vector. so அதே ஃபார்முலா தான் இங்க போடுறீங்க. R on A, R vector dot A vector, which is equals to square root 2/√3. Now listen here, R dot A, R வந்து 1 plus lambda, A உடைய I value 2, அப்ப therefore 2 into 1 plus lambda, J -1 into 2 plus lambda, 1 into -1 minus 2 lambda divided by the magnitude நால தான் modulus போட்டேன், modulus of A square, square root of 2 square 4, 1 square 1 plus 1, square root of 6, which is equals to √2 divided by √3. Now the next one, modulus of 2 into 1, 2 plus 2 lambda, -2 minus lambda, -1 minus 2 lambda, cross multiply. √6 into √2, √12 divided by 3. Correct? √12 divided by 3, 4. Square root of 4 is 2. Now, 2 minus 2 will get cancelled. சரியா? 2 lambda minus 2 lambda cancel. இப்போ minus of, இங்க என்ன இருக்குன்னா, minus of lambda minus 1 is equals to 2. இது magnitude-னால plus ஆனாலும் minus ஆனாலும் always positive. minus plus 1, sorry, minus. அப்போ lambda plus 1 equals to the magnitude இருக்கு இல்லையா, இது plus minus 2 இருக்கும், ரெண்டும் ஸ்கொயர் ரூட் மாதிரி. மாடுலஸ் குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த மாடுலஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது இது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. ஒன்னு lambda plus 1 is equals to 2 இருக்கலாம், அல்லது lambda plus 1 is equals to minus 2 இருக்கலாம். பிளஸ் 2 இருக்கும் பொழுது lambda உடைய வேல்யூ 1, மைனஸ் 2 இருக்கும் போது lambda உடைய வேல்யூ -3. அப்போ lambdaக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும், 1 -3. இது வந்து ஐஐடி ஜேஇ மெயின்ல இதை கேட்க மாட்டான், அட்வான்ஸ்ல கேட்கும் போது மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே இந்த முன்னாடியே சொன்ன மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர், உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ்ல எந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்சர் வந்து இப்படி கொடுத்துருப்பான் 1 2 3 4. இப்ப இந்த -3 இதுல இல்ல இந்த ஆப்ஷன்ல, அதனால 1 செக் பண்ணும். சில சமயம் -3 கொடுத்துருப்பான், எந்த ரெண்டுத்துல எது கொடுத்துருக்கானோ அதான் ஆப்ஷன்ஸை ரைட் பண்ணு. ரெண்டுமே கொடுக்க மாட்டான் உங்களுடைய ஜேஇ மெயினை பொறுத்த வரைக்கும். அட்வான்ஸ்ல தான் ரெண்டும் மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப்ல கேட்பான். இங்க வந்து lambda equals to 1 or 3, சம்டைம்ஸ் இப்படி கொடுப்பான், lambda equals to -1 or lambda is equals to 3. ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும், இருந்தா you have to choose that. Sorry, 1 -3. Please take down. Next problem. Finish? 1 minute, sir. Sir, formula R vector is equal to C vector plus lambda B vector. எடுக்கலாமா சார்? எடுக்கக்கூடாதா சார்? கண்டிப்பா எடுக்கலாம். Yes sir. டெஃபினட்டா எடுக்கலாம் தம்பி, தப்பில்ல. தப்பில்லைன்னு நான் தான் சொல்றேன், எப்படி வேணா மாறி எடுக்கலாம். ஒரு வெக்டார் இன்டு ஸ்கேலர், அவ்வளவுதான். எனி வெக்டார் இன்டு ஸ்கேலர்.
Next one. The next problem. Please take down quickly. In a triangle ABC, modulus of BC vector equals to 3, modulus of CA vector is equals to 5, and modulus of BA vector is equals to 7. Modulus of BA vector equal to 7. Then the projection of the vector BA vector on BC vector is equals to. If we are going back to 11th standard, ஒரு triangle எடுக்கணும், trigonometry, that's why the trigonometry is very, very important. A, B, C. இதனுடைய magnitude மட்டும் கொடுத்துனா, modulus of AB is equals to 7. Modulus of BC is equals to 3. Modulus of CA is equals to 5. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் பொழுது ஏபிசின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா ஏபி உடைய வேல்யூ எப்பொழுதுமே என்ன இருக்கணும்னா சின்னு எடுக்கணும், பிசி உடைய வேல்யூ வந்து ஏன்னு எடுக்கணும், சிஏ உடைய வேல்யூ வந்து பி. இதுதான் ஏன்னு கேட்டா ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி சி ஆர் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி ஆர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். வேர் யூ ஸ்டடிட் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட். இதை 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்லாம் இதை 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ A equals to 3, B equal to 5, C equals to 7. இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, projection of BA vector on BC vector, isn't it? Which means that the formula says BA vector dot BC vector divided by modulus of BC vector. Correct? பாருங்க, யூசுவலா A and B தான் இருக்கும். இங்க D. இதெல்லாம் வந்து 12th standard நீங்க போட்டதுனால நான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா தான். இது வந்து மெயின்லி நான் ஃபோக்கசிங் ஆன் JEE மெயின். forget about your 12th standard syllabus. அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது, அது ஒரு ட்ராக். This track is entirely different. Lot of difference between your plus 2 and JEE main. JEE main, the mostly you have to be a very smart worker, not a hard worker. There in 12th standard you completely in hard work. I told you there is no substitute for hard work, whether it's a JEE main, but you have to focusing only on hard work in your 12th standard. Only you go through your plus 2 syllabus textbook, that is enough. But we have to be wide here, vast. அதனால நீங்க வந்து it's entirely different. இப்போ பாருங்க, BA dot BC by BC vector. இப்போ A dot B னா modulus of A modulus of B அதனுடைய இது பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு தீட்டான்றத ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன். B is the theta. ஏன்னா BA BC, இது BA இது BC, அதுக்குள்ள ஆங்கிளை நான் தீட்டா நானே அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலால modulus of BA vector modulus of BC vector into cos angle between BA and BC, அத தீட்டான்னு எடுத்துறேன், அதனால cos theta divided by which is equals to BC. அப்ப modulus of BC vector, இவங்க modulus BC இருக்கு, modulus BC cancel பண்ணிடலாம். Modulus of BA vector is given that 7 cos theta. இப்போ என்னுடைய projection of BA on BC is 7 cos theta. Now my target is to what is cos theta? This is called cosine formula. அதாவது நீங்க cosine formula கண்டுபிடிச்சு படிச்சிருப்பீங்க. cos A cos B அப்படின்னும் போது எனக்கு cos B தேவைப்படுது, ஏன்னா அதுதான் ஆங்கிள். B ல தான் theta இருக்கு. That is called cos B. I want to find out what is cos B. அப்போ cos B உடைய ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா A square plus C square minus 2AC minus B square divided by 2AC. எத்தனை பேர் தவிர்த்துனா? That's why I told you. நேத்தே சொன்னேன், ஒருவேளை மறந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா இதோட நாளைக்கு இல்ல கிளாஸ், சாட்டர்டே தான் இருக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ், மற்ற கிளாஸஸ் இருக்கும். இந்த நாளைக்கு 1 day கேப்ல you just go through your 11th standard trigonometry syllabus. வேற எதுவும் வேணாம். நீ ஸ்டேட் போர்டா இருந்தா ஸ்டேட் போர்டை எடுத்து பாரு, சிபிஎஸ்சி இருந்தா சிபிஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து பாரு. இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸும் படிச்சுக்கோ. இது இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியில 2-3 இருக்கு. சைன் ஃபார்முலா, கொசைன் ஃபார்முலான்னு இருக்கு. இதுல கொசைன் ஃபார்முலால cos A cos B cos C ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் AB அண்ட் AC. பின்னு சொன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் AB அண்ட் BC. இப்போ எனக்கு ஆங்கிள் பிட்வீன் AB அண்ட் BC, அதனால cos B. B உடைய ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. A ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர் மைனஸ் B ஸ்கொயர். இவர் A உடைய வேல்யூ என்ன தெரியும்? 3 ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருக்கேன், அதுதான் எடுத்து முன்னாடியே போட்டேன்.
your A is equals to 3 square 9 plus C உடைய value 7 49 B square which is equals to 25 by 2 into A is equals to 3 and your C is equals to 7. Okay, now we'll get cos B ன்றது B இருக்கிற இடத்துல தீட்டான்னு போட்டா அசியூம் பண்ணிருக்கேன். அப்போ cos theta equals to 9 plus 49 54 இல்லையா 24 plus 9 33 divided by 2 into 3 into 7 இல்லையா இதை கூட கேன்சல் பண்ண 2 6 are 6 into 7 42 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் 3ல it will go 11 times இது வந்து 3ல வந்து 14 times therefore the answer is 11 by 14 cos theta உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் according to the triangles according to the properties of triangles according எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் cosine formula இதெல்லாம் பாருங்க அப்ப trigonometryல cosine formula கண்டிப்பா தெரியணும் cos A வேல்யூ என்னது cos B வேல்யூ என்னது cos C வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும் இல்ல எனக்கு ஆங்கிள் A கண்டுபிடிக்கணும்னா எது உன்னுடைய ஃபேக்டர்ஸ் B and C B தேவைன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் A and C A square plus C square minus B square divided by 2AC above which is equals to 7 into cos theta your cos theta is equals to 11 by 14 7ல 14 வந்து 2 times போகும் therefore the answer is 11 by 2 please take down the next problem 1 minute, sir. if x vector and y vector if next problem if x vector and y vector 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 or two vectors such that x vector is equals to modulus of x vector is equals to modulus of y vector and modulus of x vector minus y vector is equals to n into modulus of x vector plus y vector n into modulus of x vector minus y vector plus y vector then find the angle between x vector and y vector. That is the question. Once again, I'll repeat the question. If x vector and y vector are the two vectors such that modulus of x vector is equals to modulus of y vector and modulus of x minus y is equals to n into x plus y, find the angle between x vector and y vector. பாருங்க 2021ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதுவும் ஜேஇ மெயின் நீங்க எழுத போற இந்த எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஜேஇ மெயின்ல all are JEE aspirants இல்லையா அதனால பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இங்க நான் போட போறேன் it is given that x vector and y vector are any two vectors such that modulus of x and modulus of y are same ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்போ modulus of x modulus of y is equals to sameன்றதுனால k ன்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் அப்போ எங்கெல்லாம் modulus of x வருது எங்கெல்லாம் modulus of y வருது அங்க k இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்றேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் n square this is of the form x minus y the whole square modulus of x square modulus of y square minus 2 into இது வந்து வெக்டர் இல்லையா அப்போ x vector dot y vector equals to n square into modulus of x square modulus of y square plus 2 into x dot y. Now listen here, modulus of x உடைய value k square plus k square minus 2 into x dot y. A dot b na modulus of a modulus of b cos theta. இங்க modulus of x modulus of y
and theta the angle between x and y. Adha kandupidikkணும். Theta தான் கண்டுபிடிக்கணும். We are going to find out what is theta. That is called the angle between. Another cos theta. N square into modulus of n k square plus k square plus 2 modulus of x modulus of y into cos theta. Now listen here. K square plus k square 2k square. Yeah, which is equals to k square plus k square 2k square minus 2 modulus of x is k modulus of y is k. That is called 2k square cos theta, which is equals to n square into 2k square plus 2 into modulus of k modulus of x modulus of y is k square into cos theta. Now 2k square is common here. Therefore, we have 1 minus cos theta. Here n square and 2k square is also common. Yeah, Indian 2k square, k square, 2k square is common. So into 1 plus cos theta. Both the sides we have 2k square, 2k square. I want to find out theta. அப்ப தீட்டாலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ 1 minus cos theta இருக்கு இல்லையா? அப்போ 1 மட்டும் இங்க வச்சீங்க. இல்ல cos theta இங்க வச்சீங்க. இந்த cos theta எப்படிங்க வந்துரும்? ரைட்டா? So 1 minus cos theta. Okay? So therefore we can write this as இது இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். அப்போ 1 இந்த n ஸ்கொயர் அப்படிங்க வந்தா minus n ஸ்கொயர். இந்த cos theta அப்படிங்க கொண்டு போனா minus cos theta n square plus n square cos theta. So we have 1 minus n square. If you take cos theta common, 1 plus n square. From this, your cos theta is equals to 1 minus n square. This division la vandrum 1 plus n square. I want to find out what is the angle between x and y. Angle between x and y is theta. Therefore, your theta value is equals to cos inverse of 1 minus n square divided by 1 plus n square. Please take down. புரிஞ்சுதா? நல்லா கவனிங்க. இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேன். ஏன்னா இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன். That too 2021ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். If x vector and y vector are any two vectors, okay, such that modulus of x and modulus of y equal to y, and x minus y modulus is equals to n into modulus of x plus y. So knowing that x and y are magnitude same, I am putting that as k. இப்போ கொடுத்திருக்க அந்த ஈக்குவேஷன் I am just squaring on both sides. We'll get x minus y modulus square plus n square into x plus y the modulus square. Expanding that, we'll get modulus of x square modulus of y square minus 2 into x dot y equals to n into expanding x plus y the whole square y square. Same thing அங்க plus 1 அவ்வளவுதான். So knowing that modulus of x and modulus of y are same, that value is equals to k. We are substituting that is equals to k square k square. இப்போ இதை expand பண்றோம் x dot y modulus of x modulus of y cos theta, and then same thing we are proceeding in the right hand side also. So here we have 2k square taken common, 1 minus cos theta. Here is also 2k square is taken common outside, 1 plus cos theta. 2k square 2 square both cancel. Here bring the constant one side, 1 minus n square. Bring that cos theta that side, minus cos theta becomes cos theta. If we take cos theta common, we'll get 1 plus n square. I aim is to find out what is cos theta. So cos theta is equals to 1 minus n square divided by 1 plus n square. Then we have to find out angle between x and y, that is nothing but theta. So theta is equals to cos inverse of 1 minus n square divided by 1 plus n square. Next problem. Let finished. Wait, sir. Yes, sir. Completed. The next one. Let a vector comma b vector. Let a vector comma b vector comma c vector. Let a vector comma b vector comma c vector be three mutually perpendicular vectors. A vector, b vector, c vector are three mutually perpendicular vectors of the same magnitude, of the same magnitude, of the same magnitude, and equally inclined
and equally inclined at an angle theta. பாருங்க A, B, C are three mutually. அப்போ பாருங்க mutuallyனா இதுதான் A vector, B vector, C vector. Okay, which means that mutually perpendicular. மூணுமே ஒண்ணுத்துக்கு perpendicular. Okay, so which means that A dot B is equals to B dot C is equals to C dot A equal to 0. That is the meaning of the first line. Of the same magnitude and equally inclined at an angle theta with the vector A vector plus B vector plus C vector. A ல இருந்து A vector plus C vector உடைய angle theta. B ல இருந்து A vector plus C vector உடைய angle theta. C ல இருந்து A vector, அப்ப all the angles are same. A vector ல இருந்து A plus B plus C, B vector and A plus B plus C, and C vector is plus A plus B. All the angles are same, that is equal to theta. It is second data. First data la A, B, C are mutually perpendicular. That is meaning of that is A dot B, B dot C, C dot A equal to 0. And also they having a equal magnitude. Appo modulus of A is equals to modulus of B, modulus of C. Ada K எடுத்துக்கலாம் போன வாட்டி மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கனால K என்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஸ்கேலாரை நாங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸ்கேவோ லாம்டாவோ எது வேணா வாட் எவர் யூ லைக். நவ் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா you have to find out. Then எழுதிங்க கொஸ்டின். Find the value of 36 cos square 2 theta. 36 cos square 2 theta. Okay, first of all நான் என்ன பண்றேன், A vector angle between நான் என்ன பண்றேன்னா first என்ன பண்றேன்னா angle between A vector and A vector plus B vector plus C vector. இதுதான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that is angle between A vector cross B vector. That is called, it is given that as theta. அதுதான் ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துனா எந்த ஆங்கிள் A ஒன்னு எடுக்கலாம், B ஒன்னு எடுக்கலாம், C ஒன்னு, வாட் எவர் யூ லைக். ஃபர்ஸ்ட் வரதுனால ஏன்றது எடுக்கிறேன். அப்போ ஃபார்முலா என்ன சொல்றேன், ஆங்கிள் பிட்வீன்னா cos theta is equals to A vector dot B vector divided by modulus of A modulus of B. இங்க B vectorக்கு பதிலா A plus B plus C இருக்கு. அப்போ அதே போலதான் கீழே modulus of A modulus of A plus B plus C. இப்போ முதல்ல இந்த modulus of A plus B plus C நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுப்போம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா I am just taking modulus of A plus B plus C the whole square. எப்படின்னா modulus முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துல போட்டேன் modulus of A square modulus of B square modulus of C square plus 2 into A dot B plus B dot C plus C dot A. இதனுடைய value equal to 0 because all the terms are 0. அப்ப simply we get modulus of A square modulus of B square modulus of C square. What is modulus of A? K. What is modulus of B? K. Modulus of C? K square plus K square plus K square, 3K square. I want only modulus of A plus B, that is square. Taking square root, we'll get root 3 and K square becomes K. Modulus of A plus B plus C is root 3K. Modulus of A is given that K. Substitute. இப்போ A dot A, same மட்டும் தான் ஒண்ணும். A dot A is modulus of A square. Correct? A dot A is equals to modulus of A square. A plus B plus C ல வெறும் A dot A மட்டும் தான் வரும். Other products same ஆயிலனா அதோட வேல்யூ 0. A dot A is equals to A square. அதுதான் modulus of A square divided by modulus of A modulus of A plus B plus C. Now listen here, modulus of A என்றது K. Square means K square. Modulus of A is K. Modulus of A plus B is root 3K. அப்போ இங்க K இந்த K square cancel ஆயிடும் 1. அப்போ therefore we have found out the value of cos theta is 1 by root 3. இந்த டைரக்டா நீங்க எப்பொழுதுமே ஆச்சுனா equally inclined means the cos theta is equals to 1 by root 3. Standard results, you must keep it in your mind. Always just keep it in your mind. இது வந்து மெமரைசபிளா இருக்கணும். இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லினா எல்லாமே ஒரே மாதிரி பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. இன்க்ளைன்டா இருந்தா cos theta equals to 1 by root 3. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், 8 cos square theta. First of all you find out what is cos 2 theta. Can anyone tell me cos 2 theta formula in terms of cos theta? மூணு ஃபார்முலா இருக்கு, நான் எழுதி தரேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங். நம்ம ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். தானியாக்கு, லோகேஸ்வருக்கு, அக்ஷயாக்கு, ஆதித்யா இல்ல அண்ட் ஸ்ரீவர்தனி, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுடைய படிச்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். மூணு ஃபார்முலா இருக்கு, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta, இன்னொன்னு cos square theta minus sin square theta. Please, those who don't know, now you just take down, மைண்ட்ல ஏத்தி வச்சீங்க. Just to just register in your mind.
ஓகே, இந்த 3 ஃபார்முலால இப்போ எனக்கு cos θ சம்பந்தமா இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா 2 cos square θ minus 1. புரியுதா? Are you all listening? Please make some noise. Yes, No sir. response from you. Yes. அப்போ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றேன், which is equals to cos square θ. Cos θ is equals to 1 by root 3. அதை ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 3 minus 1. 2 by 3 minus 1, which is equals to minus 1 by 3. That is called cos 2 θ. எனக்கு 36 cos square 2 θ வேணும். 36 cos square 2 θ. 36 into cos 2 θ உடைய வேல்யூ minus 1 by 3. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 9. 9 வந்து it will go 4 times. Therefore, the answer is 4. Please take down. The answer is 4. ரொம்ப சிம்பிள். சரிங்களா? இதுவும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான். வெரி வெரி சிம்பிள். ஒன்லி திங் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் கிளியர்லி. இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, ஏ பி சி ஆர் மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலர். அப்போ அண்ட் ஹேவிங் த சேம் மேக்னிடியூட். மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலர்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு என்ன இருக்கு, 90 டிகிரில இருக்கு. அப்ப ஏ டாட் பி, பி டாட் சி, சி டாட் ஏ உடைய வேல்யூ 0. செகண்ட் டேட்டா தே ஆர் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட். அப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ, மாடுலஸ் ஆஃப் பி, மாடுலஸ் ஆஃப் சி சேமா இருக்கு. அதனுடைய வேல்யூவை நான் கேன்னு எடுத்துக்கிறேன். மூணாவது, இந்த ஏ இருக்கட்டும், பி இருக்கட்டும், சி, இந்த ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சின்ற வெக்டார் கூட இன்க்ளைன் ஆகும்பொழுது அதனுடைய ஆங்கிள் ஆர் தீட்டா ஈக்குவலி இன்க்ளைன்டு. தீட்டா அது ஏவா எடுத்துக்கலாம், பி எடுத்துக்கலாம், சி, எனிதிங் வாட் எவர் யூ லைக் யூ கேன் டேக், வில் கெட் த சேம் ஆன்சர். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டர் அண்ட் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி தான் காஸ் தீட்டான்னு எடுக்கிறேன். ஃபார்முலா படி ஏ டாட் பி பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ மாடுலஸ் ஆஃப் பி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். நேற்று எல்லாம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், இல்லைன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பேன். ஏ டாட் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அப்ப பண்ணும்போது ஏ டாட் ஏ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ ஏற்கனவே கேன்னு எடுத்துட்டோம். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி தேவை. ஐ எம் டேக்கிங் த ஹோல் ஸ்கொயர். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர். Modulus of a square, modulus of b square plus c square, 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a. So the value of a dot b, b dot c, c dot a is equals to 0. So only thing we have modulus of a square, modulus of b square, modulus of c square. The value of modulus of a, modulus of b all are same, that is equal to k. Adding that we'll get k square plus k square plus k square, 3k square. Taking square root we'll get modulus of a plus b is root 3k. Applying here we'll get cos theta equals to 1 by root 3. The problem not yet over. We want to find out 36 cos square theta. For that, we have to find out cos 2 theta. We know the formula 2 cos square theta minus 1. Cos square theta 1 by root 3 square is 1 by 3 minus 1. 2 by 3 minus 1, which is equals to minus 1 by 3. We want to find out 36 cos square theta. 36 cos square 2 theta minus 1 by 3 square is 1 by 9. 9, it will go 4 times. That is called answer is 4. Please take down. We'll do some more problems. Quick. Next one. Find a unit vector a vector. Find a unit vector a vector. Find a unit vector a vector
Find a unit vector A vector which makes an angle of pi by 4. Which makes an angle of pi by 4 with z axis. Which makes an angle of pi by 4 with z axis. With z axis. And it is such that a plus I plus j, and it is such that a plus I plus j is a unit vector. Once again, I'll repeat the question. Find a unit vector A vector which makes an angle of pi by 4 with the z axis, and it is such that a plus I plus j is a unit vector. Now I am considering a unit vector A. நல்லா கவனிங்க, இது x, இது y, இது z னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு யூனிட் வெக்டர் இருக்கு. I வெக்டர், j வெக்டர், k வெக்டர் along x axis, along y axis, along z axis. அதுதான் கீ பாயிண்ட் வெக்டருக்கு. இந்த I, j, k are unit vectors. I already told a unit vector means the modulus of above. எப்பொழுதுமே always remember that ordinals of 1, modulus of j is 1, modulus of k. இப்போ நான் a வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா, இந்த வெக்டர் இஸ் a unit vector. I don't know what is வெக்டர். அந்த வெக்டரை நான் என்ன பண்றேன், xi plus yj plus zk ன்னு எடுத்துக்கிறேன். I am taking that as vector as xi plus yj plus zk. But it is given that it is a unit vector. அப்போ அதனுடைய magnitude is always 1. Modulus of a vector equals to 1. அதனுடைய angle z axis உடைய யூனிட் வெக்டர் அது k வெக்டர். அந்த k வெக்டருக்கும் இந்த a வெக்டருக்குடைய angle வந்து கொடுத்தா which is equals to pi by 4. Which is equals to pi by 4. இப்போ பாருங்க, modulus of a எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு 1. இப்போ modulus of a1 னா இந்த modulus of a நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். your modulus of a equals to, பாருங்க, magnitude xi plus yj நானே எடுத்துக்கிறது. I am assumption. I have taken that any vector a vector as xi plus yj plus zk. So மூணு வெக்டர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகணும் யூனிட் வெக்டர்ஸ். அதுதான் x ரெகுலரா சொல்றேன் எப்பொழுதுமே. Always you have to consider any vector as or vector equals to xi plus yj zk. Very beginning of the class, yesterday class la சொன்னேன். Square root of, you can write this as x square plus y square plus z square. Squaring on both sides. A vector square equals to square and root as removed. So from this I can say x square plus y square equal to 1 because modulus of a is 1 given in the problem. It is a unit vector. The magnitude of that, the modulus of that is equals to 1. Take this as first equation. And the second step, it is given that this a vector makes an angle with x-axis, z-axis, that is equals to pi by 4. Theta உடைய value pi by 4. அப்போ cos theta is equals to theta உடைய value pi by 4 angle. A vector dot b vector divided by modulus of a. இங்க a vector இருக்கு. x-axis, z-axis நம்மோட அதனுடைய யூனிட் வெக்டர் வெறும் k வெக்டர் மட்டும்தான் வரும். Divided by modulus of a, modulus of k. ரெண்டுமே யூனிட் வெக்டர். அதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. மாடுலஸ் ஆஃப் ஏவும் 1, மாடுலஸ் ஆஃப் பியும் 1. ஏ வெக்டர்ன்றது என்னன்னா xi plus yj plus zk dot k vector divided by 1 into 1. இப்போ இந்த டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா there is no i in it, there is no j in that, வெறும் k மட்டும் k ப்ராடக்ட் மட்டும் வரும். இங்க z is there, 1 z into 1 z. அப்போ z divided by 1 which is equal to z. Your z is equals to cos pi by 4, cos 45 degree which is equals to 1 by root 2. ஐடியா புரிஞ்சுச்சா? ஏ வெக்டர் தேவைன்னு சொன்னா எனக்கு எக்ஸ் தேவை, ஒய் தேவை, ஜெட் தேவை. இதுல ஜெட் கண்டுபிடிச்சாச்சு 1 by root 2. I want to find out remaining values x and y. How? One more condition is given that a plus சொல்லுங்கம்மா. சார் இதுல எப்படி சார் cos theta அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனும் கண்டுபிடிக்கிறது? ஆமாமா, ஆங்கிள் பிட்வீன் a b இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஃபார்முலாவே அதுதானே. ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா? your cos theta is equals to a vector dot b vector divided by modulus of a plus modulus of b. இன்னொன்னு sin theta, அது வந்து ப்ராடக்ட், கிராஸ் ப்ராடக்ட், modulus of a cross b divided by modulus of a into modulus of b. ரெண்டுத்துல எதுனா ஒண்ணுதான் இல்ல. இங்க வெரி சிம்பிள். நம்மளுக்கு தேவை cos theta எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். a dot b divided by modulus of a. நீங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இங்க யூனிட் வெக்டர் கொடுத்தா such that எப்பொழுதுமே வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா first of all you have to prefer for dot product. ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்தனமா நேத்து இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். அதுதான். அப்ப எப்பொழுதுமே oftenly you can take cos theta. cos theta உடைய ஆங்கிள், தீட்டானா ஆங்கிள், அதை கண்டுபிடிக்கிறோம். எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், கிராஸ் ப்ராடக்டும். டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. So அதனால that's why I'm taking cos theta is a dot b.
இங்க a வெக்டர் இருக்கு, இன்னொரு எதுக்கு விட்டுருக்கான் வித் z ஆக்சிஸ். z ஆக்சிஸ் உடைய எதுனா வெறும் k வெக்டர் தான் இருக்கும். x ஆக்சிஸ்னா வெறும் i வெக்டர் தான் இருக்கும். y ஆக்சிஸ்னா j வெக்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப வெறும் k வெக்டருக்கு மட்டும் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதாமா? z வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1/√2. இப்போ இன்னொன்னு கொடுத்திருக்கான் a வெக்டர், சாரி இன்னொன்னு கொடுத்திருக்கான் a வெக்டர் பிளஸ் i வெக்டர் பிளஸ் j வெக்டர். your a வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு xi பிளஸ் yj பிளஸ் zk பிளஸ் i பிளஸ் j. இது i வெக்டரை காமன் எடுத்தா x பிளஸ் 1 i வெக்டர், y plus 1 j vector plus zk vector. It is also a unit vector. அப்ப இதனுடைய modulus 1. Modulus of a plus i plus j is also equals to 1. Modulus சொன்னா ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 தான் வரும். அப்போ இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் போது a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் plus c ஸ்கொயர் x plus 1 the whole square plus y plus 1 the whole square plus z squared equals to 1. ஸ்கொயர் ரூட் ஏன் கேன்சல் ஆச்சு? ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். 1 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அதுதான் வரப்போகுது. expand x squared plus 2x plus 1 y squared plus 2y plus 1 plus z squared equals to 1. இப்போ ஆட் பண்ணுங்க x squared plus y squared plus z squared. மீதி இருக்குது 2x plus 2y. இங்க இருக்கிற 1 இங்க இருக்கிற 1 கேன்சல் ஆயிடும். plus 1 equal to 0. அப்போ 2x plus 2y is equals to 1 ன்னு வந்துரும். இப்போ பாருங்க இந்த x square plus y square plus z square இருக்கு இல்லையா, வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா that is equals to 1. அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா this value is 1 plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0. We can write 2x plus 2y plus 2 equal to 0. 2 காமன் எடுத்தா x plus y plus 1 equal to 0 or 2 becomes 0, x plus y plus 1 equal to 0. ஆல்ரெடி z கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு y கண்டுபிடிக்கணும், இந்த x இதெல்லாம் அப்படிக்கா போயிடும். y is equals to minus x minus 1 minus காமன் எடுத்தா x plus 1. அப்போ z உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு 1/√2. y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் minus x into 1. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து போய் இதெல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். z உடைய வேல்யூ 1/√2, z உடைய y உடைய வேல்யூ வந்து minus of x plus 1. சரியா? ஃபார்முலா என்னன்னா x ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல plus y squared equals to 1. x ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சீங்க, y உடைய வேல்யூ minus x plus 1. அதை ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஆயிடும், x plus 1 the whole square. z வேல்யூ becomes 1/√2 which is equals to 1. சரி, ஸ்கொயர் பண்றோம் இல்லையா, அப்ப becomes 1/2. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா x ஸ்கொயர், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா x ஸ்கொயர் plus 2x plus 1. இந்த 1/2 1 minus 1/2 becomes again 1 இல்லையா. so we'll get x ஸ்கொயர் plus 2x plus 1. அப்ப ஆட் பண்ணா we'll get 2x ஸ்கொயர் plus 2x. இந்த 1 அந்த சைடு போச்சுன்னு வச்சீங்க, இல்ல இந்த சைடு கொண்டு வாங்க, எப்படி வேணா எடுத்துங்க, அந்த சைடு கொண்டு போ. 1/2 minus 1 which is equals to minus 1/2. cross multiply 4x square plus 4x equals to minus 1 or 4x square plus 4x plus 1 equal to 0. அப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி மாறிச்சு. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? a plus b the whole square. என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா? 2x plus 1 the whole square equal to 0. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாரு, 4x square plus 4x plus 1 equal to 0. இதெல்லாம் 8th 9th படிச்ச ஒண்ணு. அல்ஜிப்ரால படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ 2x plus 1 the whole square equal to 0 னா 2x plus 1 equal to 0. 2x is equals to minus 1, x is equals to minus 1/2. பாருங்க, x கண்டுபிடிச்சாச்சு, z கண்டுபிடிச்சாச்சு. I have to find out what is the value of y. அப்போ y தான் கண்டுபிடிக்கும். y ன்றது nothing but minus of x plus 1 which is equals to minus of x உடைய வேல்யூ minus 1/2 plus 1. 1 minus 1ல பாதி போச்சுன்னா பாதி தான், which is equals to minus 1/2. From this we have found out all the values x, y, z. இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. x உடைய வேல்யூ வந்து minus 1/2, y உடைய வேல்யூவும் minus 1/2, and finally z is also 1/√2. Substitute in this, we'll get a vector is equals to minus 1/2 i vector minus 1/2 j vector 1/√2 k vector. That is the answer. Your a vector equals to. நல்லா கவனிங்க, இன்னொரு முறை சொல்றேன், தயவு செய்து ஓரலா தான் சொல்ல போறேன், தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. இங்க ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துட்டா a vector is a unit vector which makes an angle pi/4 with z axis. Your a vector with z axis means k vector which is equals to pi/4. We know the formula cos theta is equals to a dot b divided by modulus of a modulus of b. But here instead of b vector we have k vector. A vector which we are taken any vector. நானே எடுத்தது இது சார், இது எங்க இருந்து எடுத்தீங்கன்னு கேக்குறேன். இல்ல,
any vector நீ ஃபார்ம் பண்ணனும்னா that should be in the form of xi vector plus yj vector plus zk vector. நான் அது a vector நீங்க கொடுத்ததுனால a vector. நீயே எடுக்கிறீங்கன்னா அது r vector எடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, யூசுவலா r vector தான் எடுப்போம். இங்க a vector equals to xi plus yj plus zk. And also given that a vector is a unit vector. அதனுடைய மாடுலஸ் வந்து 1. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 தான் வரும். அதனால இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆக்சுவலி மாடுலஸ்னும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minute. Modulus of a vector means square root of x square plus y square plus z square. Square root of x square plus y square plus z square square பண்ணாலும் 1 தான். அதனால I'm just taking x square plus y square is equals to 1. இப்போ angle between cos theta equals to a dot b divided by modulus of a modulus of b. a வந்து xi plus yj plus zk. z axisனால k vector எடுக்கிறோம். அதே போல divided by modulus of a modulus of k. அப்போ xi plus yj plus zk dot k, only k தான். We know the dot product definition, only k to k. k க்கு இங்க 1 இருக்கு, இங்க z இருக்கு. அப்ப z இது 1, இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1. அப்ப only z. z equals to cos pi by 4. cos pi by 4 உடைய வேல்யூ வந்து 1 by root 2. அதனால z கண்டுபிடிச்சாச்சு. First of all we have found out z value. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா x y z, that's all, problem over. z கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப x y கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப அதுக்கு என்ன ஐடியானா, one more data given that a plus i plus j is also a unit vector. a தெரியும், xi yj plus zk ன்னு இருக்கும். அது கூட i plus j பண்ணும்போது அந்த வெக்டர் எப்படி மாறுதுன்னா x plus 1i y plus 1j plus zk. இதனுடைய magnitude is also 1 because this is also a unit vector. Always remember that whenever the word unit vector is mentioned, you must remember that the modulus of that is equals to 1. a plus i plus j the whole square equals to 1. Therefore x plus 1 the whole square plus y plus 1 the whole square plus z square. Expanding, we'll get x plus y plus 1 equal to 0. From that y equals to minus of x plus 1. The very first equation we have taken that x square plus y square plus z square equal to 1. x square அப்படியே வெச்சீங்க, y க்கு பதிலா வேற வேல்யூ in terms of x ல கொண்டு வரீங்க, minus x plus 1 the whole square. அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடும், x plus 1 the whole square. z உடைய வேல்யூ 1 by root 2, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 by 2. Simplify, will get 4x square plus 4x plus 1. We can write 4x square factorization method, 2x plus 1 the whole square, or 2x plus 1 equal to 0. From this x equals to minus 1. x கண்டுபிடிச்சாச்சு, z கண்டுபிடிச்சாச்சு. Only thing I have to find out what is the value of y. Your y is nothing but minus of x plus 1. Instead of x I am putting minus 1 by 2. Therefore the answer is minus 1 by 2. Please take down. அது எத்தனை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். That's all. Merci. Okay, take down quickly. The next problem. Vectors a vector and b vector and c vector are of the same length. The vectors a vector, b vector and c vector are of same lengths. A vector, b vector, c vector are of same lengths. And when taken in a pairwise, they form equal angles. They form equal angles. Vectors a vector, b vector and c vector are of the same length, and when taken pairwise they form equal angles. They form equal angles. When they taken pairwise they form equal angles.
if A vector is equals to I vector plus J vector, B vector is equals to J vector plus K vector, find C vector. Find C vector. Okay, almost similar to the last problem. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் வித்தியாசம். அதுக்காக தான் மறுபடியும் போடுறேன், உங்களுக்கு ஃபெமிலியரைஸ் ஆகணும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்றீங்களா? கொஞ்சம் லாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஷூர். Vectors A vector, B vector and C vector are of the same length, and when taken pairwise they form equal angles. If A vector is equals to I vector plus J vector, B vector is equals to J vector plus K vector, find the C vector. Okay, so now listen carefully. It is given that A, B are I plus J and B are J plus K. இப்ப சி வெக்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்றான். எனக்கு அந்த சி வெக்டர் என்னன்றது தெரியாது. அப்போ அதனால என்ன பண்றேன், எனி வெக்டர் we can take this as போன வாட்டி மாதிரி சி வெக்டரை xi plus yj, almost similar. Now our aim, our thing என்ன அப்படின்னா, find the value of x, y, z. The problem is over, and substitute in c vector, we'll get the answer. First data, your magnitude, length means magnitude, modulus of a, modulus of c, all are equal. இப்போ a வேல்யூ கொடுத்துட்டான்ல, அதனுடைய modulus of a square root of 1 plus 1 which is equals to root 2, modulus of b square root of 1 plus 1 which is equals to root 2. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, modulus of a ம் root 2, modulus of b ம் root 2. அப்ப modulus of c என்ன இருக்கும் நீங்களே சொல்லலாமே. இங்க கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா மூணும் root 2. Sir, you are muted. 1 minute. Right. So modulus of c vector is equals to xi plus yj plus zk ன்னு எடுத்துரும். அதை பத்தி கவலைப்படாத. மேக்னிடியூட் இங்க கண்டுபிடிச்சோம், √2. கண்டிப்பா modulus of c யும் √2 தான், அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. your modulus of c is also √2. பட் அப்போ modulus of c √2 இல்லையா, modulus of squareன்றது என்ன வரும்னா modulus of c vector square. அப்போ ரூட்ன்றது வராது, வெறும் x square plus y square plus z square. But we know that modulus of c is √2 according to the problem, because all the values of a vector, b vector, c vector are equal. That is equals to √2. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ √2. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது we'll get 2. Take this as equation 1. ஒன் வாட்டி என்னச்சு, x square plus y square plus z square equal to 1. இங்க x square plus z square equals to 2. So same problem, almost கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் பாருங்க. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, when we taken in pairwise a vector, b vector, c vector, if I taken pair ab, the angle is same. theta ன்னு எடுக்கிறேன்னு வெச்சீங்க, அது angle. bc அதனுடைய angle theta. ca all the angles are equal, அதுதான் அர்த்தம். மூணுமே ஈக்குவல். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், angle between a vector and b vector, அதனுடைய angle வந்து thetaன்னு வெச்சீங்க, a vector and b vector. அப்போ cos theta நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்துல a dot b divided by modulus of a modulus of b. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான், a உடைய வேல்யூ வந்து i plus j, b உடைய வேல்யூ வந்து dot product of j plus k. modulus of a is √2, modulus of b is also √2. இப்போ இதுல i இருக்கு, இங்க இல்ல 0. இங்க j இருக்கு, இங்க j இருக்கு, j into j 1, k இல்ல, அப்ப வெறும் 1/2. the answer is 1/2. அப்போ எல்லா ஆங்கிளும் 1/2 தான், சரியா? cos theta a க்கு b க்கும் 1/2 தான், and b and c க்கும் 1/2 தான். அப்ப b and c என்ன வரும், angle between b and c. okay, அப்ப angle same b and c னா b vector dot c vector divided by modulus of b modulus of c, அதனுடைய value is also equals to 1/2. that is also cos theta. புரியுதா? ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டான், they are having equal angles when you taken and pairwise a b, b c, c a, all the angles are same. once கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒண்ணுத்துக்கு மீதி எல்லாத்துக்கும் 1/2 தான். அப்போ b உடைய வேல்யூ என்ன, which is equals to j plus k. c, what is c, xi plus yj plus zk divided by modulus of b, which is equals to √2. modulus of c is also √2. √2 into √2 2, which is equals to 1/2. 2 2 cancel. now you dot product, i இல்ல, வெறும் jk, y into 1 y, z into 1 z, y plus z is equals to 1. we have found out that y plus z is equals to 1. second, similarly, angle between a vector and c vector. அப்போ a dot c into modulus of a modulus of c is equals to 1/2. the angles are same. அப்படியே சொன்னேன்,
A வந்து என்னது I plus J, C வந்து என்னது xi plus yj. இத டாட் ப்ராடக்ட் பண்றீங்க, only I which is equals to x, jj plus y. There is no k in this upper, that is equals to 0. That dot product, everybody knows that. So modulus of root 2 into root 2, 1 by 2, 2 cancel. This implies x plus y is equals to 1. So let us take this as second equation. Let us take this as third equation. Y plus z equals to 1, x plus y is equals to 1. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப பாருங்க, right now we can write this as x plus y is equals to 1 இல்லையா? அப்போ இதுல நான் என்ன பண்றேன்னா y is equals to 1 minus x பண்ணலாம். கரெக்டா? y is equals to 1 minus x. இங்க இருந்து z is equals to 1 minus y, செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல. அப்போ y க்கு பதிலா 1 minus x பண்ணலாம். z equals to 1 minus, instead of y I can write this as 1 minus x. Therefore z is equals to 1 minus 1 plus x. Minus 1 plus 1 cancel ஆயிடும். அப்போ z equals to x. போன வாட்டி எப்படி போட்டீங்களோ அதே தான் கண்ணா. z உடைய வேல்யூ x தான், x தான், y மட்டும் 1 minus x. எல்லாமே in terms of x ல வந்துரும். The very first equation we have taken, right, x square plus y square plus z squared equals to 2. Even that 1x the whole square plus z is also equal to x squared equal to 2. X square plus 1 minus 2x plus x square plus x squared in the 2 will become the minus 2, which is equals to 0. We simplify, we'll get the quadratic equation, which is equals to 3x square, x square, 3x square minus 2x, 1 minus 2 minus 1, which is equals to 0. Factorize this. When we add any two number, we'll get minus 2. Multiply the same number, we'll get 1. அப்ப factorize பண்ணா இத 3x plus 1. இன்னொரு factor வந்து we'll get x minus 1. நீங்க டைம் இருக்கும்போது அந்த factorization மெத்தட்ல போட்டு பாருங்க. The factors are 3x plus 1 and x minus 1 equal to 0. அப்போ 1 3x equals to minus 1. இன்னொன்னு x equals to 1. X is equals to minus 1 by 3. X is equals to 1. அப்போ x has two values. அப்போ உன்னுடைய c வெக்டர் ரெண்டு வெக்டர் வரும். ஒன்னு x equals to minus 1 by 3 இருக்கும்போது, இன்னொன்னு x equals to 1 இருக்கும்போது. When x is equals to minus 1 by 3, your y is equals to 1 minus x. Yeah, 1 minus of minus plus, plus 1 by 3, which is equals to 4 by 3. And z is nothing but x. X now அதேதான் minus 1 by 3. உடனே உன்னுடைய c vector becomes minus 1 by 3 I vector plus 4 by 3 j vector minus 1 by 3 k vector. இன்னொரு விஷயம், x is equals to 1. If I take x is equals to 1, y is equals to 1 minus 1, which is equals to 0, z equals to 1. Therefore, your c vector equals to I vector. This becomes 0, வெறும் k. அப்போ ரெண்டு வெக்டருமே சேம். c vector equals to minus 1 by 3 I vector plus 4 by 3 j vector minus 1 by 3 k vector, or c vector is equals to I plus k. ரெண்டுத்துல எந்த இருக்கோ அதை ப்ராப்பரா எடுத்து போடணும். புரியுதுங்களா? ரெண்டு வேல்யூஸ்ல c வெக்டர் minus 1 by 3 I வெக்டரா இருக்கலாம், 4 by 3 j வெக்டராவும் இருக்கலாம், minus 1 by 3 k வெக்டராவும் இருக்கலாம், இல்ல I plus k வா இருக்கும். ரெண்டுத்துல எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எடுத்து போடணும். தட் இஸ் த ஆன்சர். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சமயம் எங்க வரும்னா மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர், IIT JEE அட்வான்ஸ்லாம் கேட்கக்கூடியது. அப்ப உன்னுடைய ஆன்சர்ல ஒன்னே ஒண்ணு கரெக்டா இருக்கும். ஒண்ணு இது கொடுத்துருப்பான், இல்லைன்னா இது கொடுத்துருப்பான். எது கொடுத்துருக்கானோ அதை எடுத்து மேட்ச் பண்ணி எழுது. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Next one is very one of the important problems. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் அடுத்து டிக்டேட் பண்றேன். Let the next problem, let question எழுதுங்க. இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்றேன், கவனிங்க. Let a vector is equals to, let a vector is equals to, a vector dot b vector is equals to 0 when
A vector and B vector are unit vectors. When A vector and B vector are unit vectors, C vector is inclined and at an angle. C vector is inclined at an angle theta. C vector is inclined at an angle theta to both A vector and B vector. C vector is inclined at an angle theta to both A vector and B vector. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா A வெக்டரும் யூனிட் வெக்டர் தான், B வெக்டரும் யூனிட் வெக்டர் தான், C வெக்டரும் யூனிட் வெக்டர் தான். ஆனா C வெக்டர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மேக்ஸ் an angle theta with A and B. If C vector is equals to MA vector plus NB vector plus P into A vector cross B vector, P into A vector cross B vector, P into A vector cross B vector. Within bracket you put M comma N comma P is belongs to real numbers. M comma N comma P belongs to real numbers. Then take down the option. First option, M is equals to N is equals to M is equals to N is equals to cos theta, comma P square is equals to cos 2 theta. Second option, M is equals to N is equals to cos theta, P squared is equals to minus cos 2 theta. Third option, M is equals to cos theta, N is equals to sin theta, P squared is equals to cos 2 theta. Fourth option, M is equals to cos theta, N is equals to sin theta, P square is equals to minus cos theta. So very, very important. So இது டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, தயவு செய்து my humble request, தாழ்மையா கேட்டுங்க. So very, very, very important. Maybe this is the last problem of today's class. We'll continue in the next class with the 3-dimensional geometry day after tomorrow. But ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னா, ஒரு 10 years back வந்து the எக்ஸாமினேஷன் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா AIEEE, not JEE main. அதுக்கு முன்னாடி இந்த JEE மெயினுக்கு ஒரு பேர் வச்சு ஆல் இந்தியா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி AIEEE. அப்போ என்னன்னா இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் எப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, இப்போ நீங்க சொல்றீங்களா ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 4 மார்க்ஸ் சொன்னேன்ல, அங்க அதே சேம் ப்ராசஸ் தான். எவ்ரி கொஸ்டின் கேரிஸ் 4 மார்க் எக்ஸப்ட் ஒரு 4 to 6 கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து 8 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸுக்கு மட்டும் 8 மார்க்ஸ், அங்க ஸ்டார் மாதிரி போடுறோம், கண்டிஷன் அப்ளைன் போடுறோம், அந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் 8 மார்க்ஸ். அப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ல வந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின். கான்செப்ட் கொஞ்சம் மாத்திருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். மத்த இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடா ஒரு கொஸ்டின் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. சோ இப்போ ரீசெண்டாவும் இதை டச் பண்ற மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு பேர் என்னன்னா எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன் மெத்தட். கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை வச்சு முதல்ல 2 அல்லது 1 மினிமம் 2 இதுவை தட்டிடலாம். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற 2 ஆப்ஷன்ஸ்ல எது பக்கா அக்யூரேட் அப்ரோப்ரியேட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? அப்போ அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம். பாருங்க கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்து, வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் given? A dot B equal to 0. A, B vectors are unit vectors. C unit vector தான், which makes an angle theta to both A and B. A-க்கும் உருவாகுது, B-க்கும் ஆங்கிள் உருவாகுது, அதுதான் cos theta. இல்ல? அப்போ cos theta உடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். எதுக்கு ஆங்கிள் இருக்கு? C vector to A vector, C vector to B vector. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், A dot B equal to 0ன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இது அப்படியே வச்சுங்க. இது 2 ஆங்கிள் பண்ணுது. C வந்து A வெக்டருக்கு ஆங்கிள் பண்ணுது. C vector dot A vector அப்படின்னு சொல்லும்போது மாடுலஸ் ஆஃப் C vector மாடுலஸ் ஆஃப் A vector cos theta, அங்க கொடுத்தா theta is the angle. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் C மாடுலஸ் ஆஃப் A உடைய வேல்யூ 1. அப்போ C dot A which is equals to மாடுலஸ் ஆஃப் C மாடுலஸ் ஆஃப் A which is equals to வெறும் cos theta. ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ 1 தான், இதனுடைய வேல்யூ, ஏன்னா they are unit vectors. அப்போ C dot A is equals to cos theta. C dot A is equals to cos theta. அடுத்து அதே போல இந்த C இன்னொருக்கு ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது, அதுவும் theta. C dot B is equals to modulus of C modulus of B, அதனுடைய ஆங்கிளும் theta.
அப்போ c டாட் b is equals to cos theta. இப்போ இந்த c டாட் a உடைய வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? கவனிங்க, c உடைய வேல்யூ வந்து ma வெக்டார் பிளஸ் nb வெக்டார் பிளஸ் p இன்டு a கிராஸ் b. p இன்டு a கிராஸ் b, கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த a டாட் c கண்டுபிடிக்க போறேன். a வெக்டார் டாட் c வெக்டார், இது கூட ப்ரீ மல்டிப்ளையிங் பை a வெக்டார் ஆன் போத் சைட்ஸ். m is a constant scalar, a vector dot a vector plus n into a vector dot b vector. சரிங்களா? n into a vector dot b vector plus p into a vector dot a cross b. You can write this as m into modulus of a square plus n into a dot b plus p into, இதை வந்து ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ்னா அது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல போடலாம், a a b. நல்லா கவனிங்க, if any one row or any two rows or columns are identical, that value is 0. a repeated வருதா, இது becomes 0. a dot b, it is given that a dot b equal to 0. Modulus of a is a unit vector, அதனுடைய modulus 1. அப்போ a dot c உடைய வேல்யூ வந்து m. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு போனா this implies m is equals to cos theta. Same way c dot b, ப்ரீ மல்டிப்ளைங் பண்ணாட்டி a பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ c மல்டிப்ளைங் c டாட் a எல்லாம் ஒண்ணுதான், எப்படி பண்ணாலும் ஒண்ணுதான். டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் அ கம்யூட்டேட்டிவ். அப்போ m ல எடுத்துட்டு போய் போடுறீங்க, m இன்டு a வெக்டார் டாட் b வெக்டார் பிளஸ் n இன்டு b வெக்டார் டாட் b வெக்டார் p இன்டு a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார் டாட் b வெக்டார். இதனுடைய வேல்யூ வந்து மட்டும்தான் இருக்கும், இதுவும் 0 இதுவும் 0. ரிப்பீட்டட். bb, can you able to understand? Can you able to follow this? நான் சொல்றது புரியுதா இல்லைன்னா கேளுங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா. அப்போ a டாட் b உடைய வேல்யூ 0 அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல ஒரே வெக்டர் மறுபடியும் வந்தா அதனுடைய வேல்யூ 0. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர் ஸ்கொயர் c டாட் b ஈக்குவல்ஸ் டு n இன்டு மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டர். சின்ஸ் b இஸ் a யூனிட் வெக்டர், the modulus of b vector is 1. Therefore 1 into n, c dot b equals to n. This implies n is equals to cos theta. அப்ப பாருங்க, m உடைய வேல்யூவும் cos theta, n உடைய வேல்யூவும் cos theta வந்திருக்கு. m கண்டுபிடிச்சிட்டோம், n கண்டுபிடிச்சிட்டோம், both are same, that is equals to cos theta. அப்போ two options எலிமினேட் பண்ணிடலாம். What are the two options? எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணலாம்? இது ரெண்டும் சேமா இருக்கு. 3யும் 4யும் எலிமினேட் பண்ணா, பிகாஸ் m cos theta வருது, n sin theta வருது. 3 and 4 எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு, செகண்ட் ஆப்ஷன். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட். ஏன்னா ரெண்டுமே m equal to n equal to cos theta. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓவர் இங்க. ஆனா we have to find out what is p square. We have to find out what is p square. இல்ல, இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் c is also a unit vector. அப்போ இந்த modulus of c square சொல்லும்போது அதனுடைய வேல்யூ is also 1. ஓகே, modulus of c square is, ஏன்னா that is also unit vector. Modulus of c னும் போது இத ஸ்கொயர் பண்ணும், m square. சாரி, இந்த modulus of c இத அப்படியே வெச்சீங்க. நம்ம c square m alpha a vector plus n b vector plus c vector. Now we are going to find out what is p square, இல்லையா, which is equals to கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்போ m உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும். m உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும். என்ன வேல்யூ? m உடைய வேல்யூ வந்து என்னது? which is equals to, கண்டுபிடிச்சோமே எவ்வளவுப்பா? m உடைய வேல்யூ cos theta. அப்போ c vector equals to cos theta a vector. அதுக்கு அடுத்து n உடைய வேல்யூ which is equals to n உடைய வேல்யூ cos theta b vector plus p into a vector cross b vector. Now listen carefully. இங்கதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்ல தர போறேன். a வெக்டர் யூனிட் வெக்டர், b வெக்டரும் யூனிட் வெக்டர். இல்ல, அப்ப நான் என்ன பண்றேன், a வெக்டரை i வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். அசம்ஷன், ஏன்னா a வெக்டர் இஸ் யூனிட் வெக்டர், i வெக்டர் இஸ் ஆல்சோ யூனிட் வெக்டர். ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் b வெக்டர் ஈக்குவல், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் அது JE மெயின். b வெக்டர் ஈக்குவல் டு j வெக்டர். எனக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா a cross b. Your a cross b equal to i vector cross j vector. Ashok Kumar, what is i cross j? I cross j என்ன சொல்லுவோம்? Dania is there? Dania சொல்லுங்க. Logeshwar, anybody? Aditya? a vector. k vector. 0 sir. 0 வா? i cross i, j cross j, k cross k ரெண்டுமே சேம் ஆனதாப்பா 0. i cross j னா அதோட வேல்யூ k வெக்டர். நேத்து சொன்ன clockwise direction போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன்.
அப்போ இதனுடைய வேல்யூ கே வெக்டார். அப்போ இப்போ இங்க என்ன போடலாம்னா காஸ் ஏ வெக்டாருக்கு பதிலா ஐ வெக்டார், பி வெக்டாருக்கு பதிலா ஜே வெக்டார், பி இன்டு ஏ கிராஸ் பி வந்து கே வெக்டார். இப்போ ஒரு ஒரு ஜெனரல் வெக்டர் ஆயிடுச்சா? சி வெக்டார் ஈக்குவல்ஸ் டு xi வெக்டார் பிளஸ் yj பிளஸ் zk. இப்போ இதனுடைய மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் ஸ்கொயர், ஏ ஸ்கொயர் போடுறதா ஸ்கொயர் ரூட் வராது. அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் பி ஸ்கொயர். But modulus of c is 1 because c is a unit vector. 1 is equals to cos square theta plus cos square theta, 2 cos square theta plus p square. From this your p squared is equals to 1 minus cos square theta, 1 minus 2 cos square theta. Actually 2 cos square theta minus 1 na cos 2 theta. இப்போ ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். 1 minus 2 cos square theta na we can write this as minus cos 2 theta. அப்போ பி ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க, மைனஸ் காஸ் 2 தீட்டா. அப்போ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? எம் காஸ் தீட்டா, என் காஸ் தீட்டா அண்ட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் 2. செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் திஸ். இதுக்கு பேர் எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன் மெத்தட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் காஷியஸ் வைல் டூயிங் திஸ் ப்ராப்ளம். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், தயவு செய்து கவனிச்சிக்க. டவுட் இருந்தா கேளு, அதை கிளியர் பண்ணிட்டு தான் போறோம். ரைட்? இட் இஸ் கிவன் தட் a டாட் b ஈக்குவல் டு 0. a டாட் இதோட முடிக்க போறோம். தயவு செய்து கவனிச்சிக்க. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். When a vector and b vector are unit vectors and also unit vector c vector is inclined at an angle theta to both a and b, if c vector equals to ma vector nb vector plus p into a cross b, where m comma n comma p is equals to r, then which one of the following is correct in kutuda? First one, m is equals to n is equals to cos theta, p square is equals to cos 2 theta. Second option, m is equals to n is equals to cos theta, p square is equals to minus cos 2 theta. Third option, m equal to cos theta, n equal to sin theta. குள்ள 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க. கிளியரா சொல்லிட்டேன், இது எலிமினேட்டிங் ஆப்ஷன் மெத்தட் அப்படின்ட்டு. அப்போ எல்லாம் எலிமினேட் பண்ண முடியுமோ எலிமினேட் பண்ணி மேக்ஸிமம் மீதி இருக்கிற கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஆர் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சரை கொண்டு வரணும். முதல் கேஸ் என்ன சொல்லிட்டா, இந்த சி வெக்டர் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் டு போத் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர். அந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டான்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ c டாட் ஏன்னு சொல்லும் போது மாடுலஸ் ஆஃப் சி மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ ஃபார்முலா படி தீட்டா ஆங்கிள் வந்து காஸ் தீட்டா. மாடுலஸ் ஆஃப் சி மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ உடைய வேல்யூ 1. ஏன்னா தே ஆர் யூனிட் வெக்டர்ஸ். இதை மைண்ட்ல வச்சுக்க. இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு குறிப்பு என்னன்னா, யூனிட் வெக்டார் வந்தா அதனுடைய மேக்னிடியூட் 1. அப்போ 1 into 1 1. அப்போ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சி டாட் ஏ. அதே போல சி டாட் பி வரும்போது காஸ் தீட்டா. இப்போ சி டாட் ஏவை இதை வச்சு சி கொடுத்துட்டான், அது கூட ஏ வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்றோம். கூட ஏ வெக்டர் சேர்த்தாச்சு, இங்க கூட ஏ வெக்டர் சேர்த்தாச்சு, இங்க கூட ஏ வெக்டர் சேர்த்தாச்சு. a டாட் a மாடுலஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர், a டாட் b, a டாட் a கிராஸ் b. இத பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல போடும்போது a ஒரே வெக்டர் மறுபடியும் வந்தா அதோட வேல்யூ 0 because any two rows and columns are identical then the value is 0. That is the property of determinant. Our this both are 0. Simply we have modulus of a square. Modulus of a is 1 because a is a unit vector. Therefore m is nothing but a dot c. Therefore I can say m is equals to cos theta. Similarly find out c dot b. C dot b, we are dot product multiply பண்ணி c ஆல multiply பண்றேன். Dot product m into c b ஆல பண்றேன். a dot b, b dot b, a cross b dot b. அப்ப இந்த ரெண்டு பார்ட் 0 ஆயிடுது. வெறும் modulus of b vector square, modulus of b vector is 1. Therefore your c dot b is equals to 1. Now you substitute the value of m and n here. Cos theta a vector, cos theta b vector plus b into a cross b. Clearly it is given that a vector and b vector are unit vectors. I am assuming a vector equal to I vector, b vector equal to j vector. Then a cross b is I cross j. I cross k is nothing but k. அப்ப பாருங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வந்துச்சு வெக்டர். Now modulus of c vector equal because modulus of c ஒண்ணுனா c is a unit vector. அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 தான் இருக்கும். cos square theta plus cos square theta plus p square. From this p square equal to 1 minus 2 cos square theta. Actually ஃபார்முலா என்னன்னா 2 cos square theta minus 1 தான் cos 2 theta. இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்தனால minus cos 2 theta. That is the answer. Second option. Please take down. Okay. Any doubt? Very, very important. Very important. PKV. கண்டிப்பா வரக்கூடியது. எக்ஸாமுக்கு JEE main focus பண்ணும்போது this is a very, very important. As a JEE main aspirant, you have to be very, very, very important. Give importance to this such type of problems. Okay வா? உங்க ஸ்டேட் போர்ட்லயும் சிபிஎஸ்சியும் உங்களுக்கு நடக்கிற +2ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு. கேட்டாலும் கேட்கலாம், பட் JEE மெயினுக்கு ஃபுல்லா இது மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணும்.
டவுட் இருக்காப்பா? No, sir. No, sir. So Understood. with this, No, sir. understood. With this, we'll stop today. We'll continue in the next class. Tomorrow we have no class. Tomorrow வேற எதனா subject இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But Saturday again we'll assemble. We'll meet on Saturday 7 o'clock. Okay, without fail. I request everybody, as my brothers and sisters, I'm requesting you kindly cooperate. Please be punctual and be prompt. இல்லையா? நம்மளே நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சீங்க, நீ கவனிக்கலன்னா உன்னையே நீ ஏமாத்திக்கிற மாதிரி. எனக்கும் அது லாஸ் இல்ல, பேரண்ட்ஸுக்கும் லாஸ் கிடையாது. ஈவன் ஃபார் யுவர் உன்னுடைய ஃபியூச்சர் தான் இதுவாகும். அதனால உன்னையே நீ கத்துக்கிற மாதிரி கிளாஸை தயவு செய்து அசெப்ட் பண்ண. ப்ளீஸ் பி ப்ராம்ப்ட் அண்ட் பி ஆனஸ்ட். நம்ம அது மட்டும் வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை. அதனால ப்ளீஸ் கம் ரெகுலர். யுவர் பிரசன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை வெதர் யூ ஆர் டேக்கிங் நோட்ஸ் ஆர் நாட், பட் லிசன். லிசனிங் இஸ் அ வெரி வெரி பி அ குட் லிசனர். அதுதான் ஒரு சக்சஸ்க்கான வழி. சரிங்களா? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சக்சஸ் இஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்மால் எஃபர்ட்ஸ் டேக்கன் டே இன் அண்ட் டே அவுட். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறதா, ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கிற விஷயங்கள் தான். தட் இஸ் கால்ட் சக்சஸ். சரியா? வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க் யூ வெரி மச். பை. குட் நைட். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே. Thank you, sir. Thank you, sir.